convertibility. Okay. నెక్స్ట్ చూడండి, కన్వర్టిబిలిటీ. छोटी शेखर वो तोड़ा तोड़ा ఓకే ఓకే బస్. సో నెక్స్ట్ చూడు, కన్వర్టబిలిటీ. తగులుతుందా ఇప్పుడు మీకు అది? ఓకే. కన్వర్టబిలిటీ అంటే ఏంటి? సో కన్వర్టబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఏ కరెన్సీ, of a domestic currency to convert into any other foreign currency without any restrictions. Okay, so convertibility means it is the ability of a currency, domestic currency, to convert into any other currency. Okay, so that is nothing but convertibility at మార్కెట్ డిటర్మైన్డ్ ప్రైస్. అంటే ఏంటి అన్స్ అంటే కన్వర్టబిలిటీ అన్స్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ జింబాబ్వే డాలర్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ అమెరికన్ డాలర్స్? జింబాబ్వే డాలర్ని అమెరికన్ డాలర్స్లో కన్వర్ట్ చేయగలమా? చేయలేము కదా. ఎందుకు కన్వర్ట్ చేయలేము? బికాస్ దెర్ ఈజ్ అ హై ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ జింబాబ్వే. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ కన్వర్టబిలిటీ ఈజ్ ద ఎబిలిటీ టు కన్వర్ట్ ద డొమెస్టిక్ కరెన్సీ ఇంటూ other currency, foreign currency at market determined exchange rate. అంటే మార్కెట్ డిటర్మైన్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ $1 is equal to some 80 rupees. If you are able to convert 80 rupees into $1, this is the market determined exchange rate. Then it is nothing but convertibility. Okay, so convertibility is the ability to convert a domestic currency into a foreign currency at the market determined exchange rate is called convertibility. There are two accounts. Am I right or not? One account is current account. First account is current account. Second account is capital account. So we can completely convert the current account, whatever the trade, goods and services. Okay, so that can be easily converted. For example, goods and services, what we are exporting to other countries and what we are importing, there is no restrictions on that. So current account లో ఉన్న goods కావచ్చు, సర్వీసెస్ కావచ్చు, దీంట్లో ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు, ఈజీగా కన్వర్ట్ చేసేవచ్చు. కానీ but the capital account is not fully convertible. Current account is fully convertible. That means we can import goods, we can export goods, we can import services, we can export services. But capital account we cannot convert it fully. So capital account means, in capital account consists of external commercial borrowings, and at the same time capital account consists of FDI. Capital account consists of FPI. Am I right or not? So there is full convertibility in current account. That means you can easily import goods, you can easily export goods. There is no restrictions in that. But current capital account is partial convertibility is there. That means, for example, in capital account what it includes? External commercial borrowings. That means what we have to borrow from the
ఫారిన్ కంట్రీస్, మనం ఏవైతే ఫారిన్ కంట్రీస్ బారో చేసుకుంటాం దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ విజయ్ మాల్యా వాంట్ ఎనీ లోన్ ఫ్రమ్ ఏ ఫారిన్ బ్యాంక్, he cannot take more loan, okay, which the limit is set by the RBI. Whatever the limit RBI is set, only up to that limit he can take. But even though that foreign bank is willing to give to him, but he cannot take more loan than the limit that is prescribed by the RBI. That means capital account is partial. You cannot take more loan, understand, than the limit prescribed by the RBI. That is nothing but capital account convertibility. That means partial. For example, a company was established in India, FDA, okay, POSCO steel plant was established. If he want to sell the entire FDA, he want to move from India, he cannot done it in simple manner. anta simple ga cheyaledu. ఓకే, ఎందుకు అలా సింపుల్గా చేయలేడు అంటే మనం ఫుల్ కరెంట్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ పెట్టుకున్నాం కానీ ఫుల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ పెట్టుకోలేదు. ఎందుకంటే ఎవరైనా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా లోను ఇండియాలో వెళ్ళి బయట కంట్రీస్లో వెళ్ళి తీసుకోవడం అవ్వదు. అర్థమైందా లేదా? అంటే పార్షియల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ ఉంది. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? సెకండ్, ఒక ఎఫ్డిఐ ఇండియాలోకి వచ్చింది అనుకోండి, ఆ ఎఫ్డిఐ మొత్తం అమ్మేసి వాళ్ళు ఇండియాలో వెళ్ళి షిఫ్ట్ అయిపోదాం అంటే అవ్వదు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఇలా పెట్టాడు అంటే ఈస్ట్ టైగర్ అంటే థాయిలాండ్ ఇవన్నీ కంట్రీస్లో ఏమయ్యాయి అంటే అక్కడ ఫుల్ కరెంట్ అకౌంట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ ఉంటుంది. అక్కడ అంటే ఒక కంట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎంత లోన్స్ అయినా తెచ్చుకోవచ్చు. థాయిలాండ్లో ఉన్న వాళ్ళు నో రిస్ట్రిక్షన్స్. ఓకే, ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా చేసుకోవచ్చు, ఎప్పుడు కావాల్స్తే అప్పుడు అమ్మేవచ్చు. అయితే ఏమైంది, చాలామంది విపరీతంగా లోన్స్ బయట కంట్రీలో వెళ్ళి తెచ్చారు. అంతేనా కాదా? విపరీతమైన లోన్స్ బయట కంట్రీస్లో వెళ్ళి తెచ్చేస్తే ఏమైంది అంటే చాలామంది ఫేక్ సెక్యూరిటీస్ పెట్టుకొని లోన్స్ తెచ్చుకున్నారు. ఒక కంపెనీ బయటపడ్డదనమాట, ఇలా ఫేక్ సెక్యూరిటీ పెట్టుకుంది అని. ఆ కంపెనీ బ్యాంక్రప్ట్సీ అని చెప్పేసి ఆ కంపెనీని మూసాడు. ఎప్పుడైతే ఒక కంపెనీ ఇలా బయటపడ్డాదో మిగతా కంపెనీస్ కూడా అలా బయటపడుతున్నాయి. ఒక కంపెనీస్ ఎప్పుడైతే బయటపడ్డాయో మిగతా కంపెనీస్ కూడా బయట అలా పడుతూనే ఉన్నాయి. సో ఒక్కసారిగా ఏమవుతున్నాయి, కంపెనీస్ అన్ని బ్యాంక్రప్ట్సీలోకి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాయి. కంపెనీస్ అన్ని ముగియడం, ఏదైతే లోన్ వచ్చిందో ఆ కంపెనీ దీని మీద అటాక్ చేయడం, మూసేయడం. సో ఇలా ప్రతి కంపెనీ ఏమవుతున్నాయి అంటే ఏవేవైతే ఇలా దొంగ కంపెనీస్ ఉన్నాయో అన్నీ బయటపడిపోతున్నాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత లోన్ అయినా బయట వెళ్ళి తెచ్చుకోవచ్చు. వాళ్ళకి ఇది ఉంది, బయట నుండంటే వీళ్ళు ఫేక్ సెక్యూరిటీస్ పెట్టి తెచ్చేస్తున్నారు. ఇలా బయటపడ్డాయి. అలా చాలా కంపెనీలు మూసేశారు. అర్థమవుతుందా లేదా? చాలా కంపెనీలు మూసేస్తున్నారు. ఏవేవైతే ఫేక్ సెక్యూరిటీస్ పెట్టి లోన్స్ తెచ్చుకుంటున్నారో అన్ని కంపెనీలు మూసేస్తున్నారు. మూసేస్తే ఫైనల్గా తెలిసింది ఏంటి అంటే వీళ్ళు చాలామంది జాబ్స్ లూజ్ అయిపోతున్నారు. అర్థమైందా లేదా? సో మిగతా కంపెనీస్ ఏం చేస్తున్నాయి, అమ్మేస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఎఫ్డిఐలు ఫారిన్ కంట్రీస్ వాళ్ళు ఆ కంట్రీలో పెట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఆ ఎఫ్డిఐలు ఇక్కడ అమ్మేస్తున్నారు, వాళ్ళు పట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. వాళ్ళ దేశానికి పట్టుకెళ్ళిపోతున్నారు డబ్బులంతా, ఎందుకంటే లాసెస్ వచ్చేస్తుందని. సో ఒక్కసారిగా కంపెనీస్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ మూతపడిపోతే అందరికీ జాబులు పోతున్నాయి. ఓకే, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏమైంది అంటే రేట్స్ విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి, ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గిపోయి, ఇంపోర్ట్స్ ఇవన్నీ. దీన్నే టైగర్ క్రైసిస్ అని అంటారు. థాయిలాండ్లో వచ్చిన క్రైసిస్, వియట్నాం, కంబోడియా, ఇండోనేషియా ఇవన్నీ కంట్రీస్లో ఇవే ప్రాబ్లం వచ్చింది. అంటే ఏంటంటే ఈ కంట్రీస్లో ఫుల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ ఉంటుంది. అంటే ఆ కంట్రీ లిమిట్ ఏం పెట్టదు. ఆ కంట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎంత లోన్ అయినా తీసుకోవచ్చు బయట కంట్రీస్లో వెళ్ళి. మన విజయ్ మాల్యా బయట కంట్రీస్లో వెళ్ళి ఎంత లోన్ అయినా తీసుకోవడం అవ్వదు. ఎందుకు? మనోడికి లిమిట్ పెడతారు. క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ ఫుల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ కాదు. ఒకవేళ ఇక్కడ ఇండియాలో ఏవైనా కంపెనీలు అమ్మేయాలన్నా ఒక్కసారిగా అమ్మేయడం అవ్వదు, గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఉండాలి. థాయిలాండ్లో అలా కాదు, ఫుల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ. ఎవరు ఎన్నైనా కొనుక్కోవచ్చు, ఎన్నైనా అమ్మేసుకోవచ్చు, ఒక్కసారిగా ఎంతైనా అప్పు తెచ్చుకోవచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితి మనకు రాకూడదని ఫుల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ పెట్టలేదు, పార్షియల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ ఉంది. ఎందుకు? ఈ స్టేషన్ క్రైసిస్ లాంటివి మన ఇండియాలో రాకూడదని. ఓకే, సో కరెంట్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ మీన్స్ యూ కెన్ కన్వర్ట్, that means you can freely trade imports and exports of goods and services in the current account
There is no restrictions in this. So there is full current account convertibility. Okay, whereas capital account convertibility means, capital account convertibility in India we adopted partial capital account convertibility. That means whatever the limit that is set by the RBI, we cannot bring more loans by any individual in India, by any resident in India, more than the limit prescribed by the RBI. There is no full capital account convertibility. So if a foreign country has established FDI in India, he cannot convert it fully into their currency and he cannot take it immediately from India. Okay, by looking into the East Asian crisis or Tiger crisis, we have not adopted full capital account convertibility. We have adopted only partial capital account convertibility, even though Tarapur committee recommended for full capital account convertibility. Understand? Full capital account convertibility recommend చేసినా మనం partial capital account convertibility ఏ మాత్రమే అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ కరెంట్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ. రాసుకున్నాం, ఇందాక ఇదే అదే అడిగా, అర్థమైంది ఇప్పుడు మీకు? అది కన్వర్టిబిలిటీ. Convertibility of a currency implies that convertibility of a currency implies that convertibility of a currency implies that the currency can be exchanged, the currency can be exchanged for any other currency, without any restrictions, comma, at the market determined exchange rate. At the market determined exchange rate. అర్థమైందా? ఇంకో దాంట్లోకి ఇంకో కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేసుకోవడం కన్వర్టిబిలిటీ అంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ కరెంట్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ. Current account convertibility. A currency is said to be convertible. On current account. A currency is said to be convertible on current account if it can be freely exchanged. If it can freely exchanged in respect of current account transactions, current account transactions, that is import and export of goods and services. అర్థమైందా? కరెంట్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ మీన్స్ a currency that can be converted into convertible on current account if it can be freely exchanged in respect of goods and services. There is no restrictions in goods and services transactions. Understand? That's why in India there is full current account convertibility. Okay, next point, next editing, capital account convertibility. Capital account convertibility, it refers to freedom to convert domestic financial assets into foreign assets. And vice versa. Domestic financial assets into foreign assets.
అండ్ వైస్ వర్సా, అంటే అలానే ఫారెన్ అసెట్స్ ఇంటూ డొమెస్టిక్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్. అర్థమైందా లేదా? దట్ ఈజ్ నో రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ exchange of currencies regarding the movement of capital across country. That is no restrictions on exchange of currencies regarding the movement of capital across countries. క్లియర్ అమ్మా? అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, కరెంట్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో రిస్ట్రిక్షన్స్, దట్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి కన్వర్టిబుల్ ఆన్ కరెంట్ అకౌంట్. ఇట్ కెన్ బి ఫ్రీలీ ఎక్స్చేంజ్డ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో దెర్ ఈజ్ ఫ్రీలీ ఎకనామిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ goods and services, no restrictions on that. Whereas capital account means you have to convert foreign assets into domestic assets and domestic assets into foreign assets. But in India only there is full current account convertibility. That means there are no restrictions on current account convertibility. That means you can import any goods, you can import any services, you can provide goods, you can provide services, no restrictions on that. But in capital account restrictions, that means partial means a foreigner cannot convert immediately all his investments in India into foreign assets and he cannot take immediately into their country. ఎందుకు అలా చేసిందంటే ఏమవుతుంది, మన దగ్గర బాగోపోయింది అనుకోండి ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్, శ్రీలంక లాగా మంది అయింది అనుకోండి, అమ్మేసి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఇక్కడ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చేదా? థాయిలాండ్లో ఎలాగో వచ్చింది, ఒక్కసారి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగిపోయింది. 1997లో వాళ్ళకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. అర్థమైందా? ఇంపోర్ట్స్ రేట్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. ఈరోజు శ్రీలంక ఎలా ఉందో 1997లో థాయిలాండ్ పరిస్థితి అది లావోస్కి కూడా అదే పాకిరిసింది. వియట్నాం, ఇండోనేషియా, ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ ఫేస్డ్ దీస్ క్రైసెస్. ఆల్ దే ఆర్ సడన్లీ రిమూవ్డ్. ఎందుకు? ఎంత లోనైనా తెచ్చుకోవచ్చు, ఫారిన్ కంట్రీస్లో వెళ్ళి తెచ్చేసుకునేవారు, ఫేక్ చెక్లు గట్టి పెట్టిసి తెచ్చుకునేవారు. ఒకడు దొంగ అని తెలిసిపోయింది, ఇలాంటి దొంగలు ఎంతమంది ఉన్నారో అందరిని పట్టుకున్నారు, అయిపోయింది సీన్. అందరు మూసేసారు, వెళ్ళిపోయారు. ఇక్కడ అమ్మేయడం, వెళ్ళిపోవడం. మరి ఇండియాలో అలాంటి దొంగలు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటారు కదా, మనం ఏం తక్కువ తిన్నామేంటి? ఎమరేటర్ నాట్. సో మరి ఇండియాలో అలాంటి పరిస్థితి వస్తే మన అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలా వస్తే? శ్రీలంక ఇండియా అయితే అర్థమైందా లేదా? అఫ్కోర్స్ మన ఎకానమీ కొద్దిగా అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ అవడం కొద్దిగా సరిపడుతుంది. కోవిడ్ లాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినా అగ్రికల్చర్ ఒకటి ఉందనుకోని వెంటనే దాని మీద పడుతున్నారు. ఓకే, సో ఎనీవే అర్థమైందా లేదా ఇది? అందునుంచే మనం ఫుల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ చేయలేదు. అర్థమైందా లేదా? ఉన్న అసెట్స్ అన్నీ అమ్మేసి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, ఏం పరిస్థితి మంది? థాయిలాండ్ ఆ తర్వాత చాలా రిఫార్మ్స్ తీసుకొని వచ్చింది, టూరిజం మెయిన్గా ప్రమోట్ చేసింది. వచ్చి ఎలా తగలబడతారో అలా తగలబడండి, మాకు మటుకు టూరిజం నుండి ఇన్కమ్ కావాలని అన్నది. అర్థమైందా లేదా? సో అక్కడ టూరిజం బాగా ప్రమోట్ చేసింది. ఎప్పుడైనా సమ్ అన్వాంటెడ్ యాక్టివిటీస్ జరిగింది అంటే అలానే డ్రగ్ మాఫియా కూడా పెరిగిపోయింది. టూరిజం ఇన్కమ్ థాయిలాండ్ చాలా ఎక్కువ. బ్యాంకాక్ అవన్నీ ఎలా డెవలప్ చేసింది? తర్వాత డెవలప్ చేసాయి ఈ క్రైసిస్ అన్ని చూసి. ఓకే, అర్థమైందా లేదా? క్లియరా? సో క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ మన ఇండియాలో లేదు, రాసుకోండి. ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ కన్వర్టిబిలిటీ ఇన్ ఇండియా. ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ కన్వర్టిబిలిటీ ఇన్ ఇండియా. Introduction of convertibility in India. First, before 1992, we have fixed exchange rate system. Before 1992, we have fixed exchange rate system. Next, second, in 1992-93, LEMS was introduced, liberalized exchange rate management system. ఇది మీకు అర్థం కాదమ్మా,
తర్వాత అర్థం చేసుకుందరు, కానీ కొంతమందికి అర్థం కాదు ఇది. లెర్మ్స్ అంటే ఫస్ట్ నుండి విన్న వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది, ఇది కొత్తగా ఎవరికి వచ్చినా అర్థం కాదు. నెక్స్ట్ ద బడ్జెట్ 1993-94 the budget 1993-94 introduced full convertibility of report, full convertibility of rupee. The budget 1993-94 introduced full convertibility of rupee on trade account. కరెంట్ అకౌంట్లో ఎన్ని అకౌంట్స్ ఉన్నాయమ్మా? ట్రేడ్ అకౌంట్, ఇన్విజిబుల్ సర్వీసెస్. ట్రేడ్ అకౌంట్ ఫుల్ కన్వర్టబిలిటీ చేస్తాడు. ఇన్ బడ్జెట్ 1993-94 introduced full convertibility of report, full convertibility of rupee on trade account. Next point, in August 1994 full convertibility on current account was introduced. Point number 1, in August 1994 full convertibility on current account was introduced. Full convertibility on current account was introduced. Next point, 5th, since the introduction of current account convertibility, the RBI has been gradually and selectively liberalizing capital account transactions. Next point, the government has capital account transactions. The government has not yet introduced capital account convertibility. The government has not yet introduced full capital account convertibility. Because all prerequisites, ముందు కావాల్సినవన్నీ, ప్రీరిక్వసైట్స్ అంటే కొన్ని ముందు కావాల్సినవి ఉంటాయి. ఏంటి? ఒకవేళ ఈస్ట్ ఏషియన్ క్రైసిస్ లాంటివి ఇండియాలో వస్తే, ఒకవేళ ఎక్కడున్న ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లన్నీ అమ్మేసి వెళ్ళిపోతే పరిస్థితి ఏంటి? అర్థమైందా? ఎవరు? విజయ్ మాల్యా మన ఇండియా బ్యాంకులకి కన్నం పెట్టాడు కాబట్టి ఊరుకున్నారు. ఫారెన్ బ్యాంక్స్ పెడితే రూల్కుంటారేటి? ఓకే, వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న కంపెనీలన్నీ అమ్మేసి వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు కంపెనీలు అమ్మేస్తే అందులో ఉన్న అందులో వర్క్ చేస్తున్న వర్కర్స్ పరిస్థితి ఏంటి? ఆలోచించారు ఇది? అసలు ఆలోచించట్లేదా? అదేంటమ్మా అలా అయితే పరిస్థితి ఏంటి? ఎమిరేట్ అన్నాడు. సో ఒకవేళ ఫారెన్ బ్యాంక్స్ ఇక్కడ ఉన్న కంపెనీస్ వాడివన్నీ అమ్మేస్తే ఎంప్లాయీస్ పరిస్థితి ఏంటి? అంతేనా కాదా? అందుగురించే ఆల్ ద ప్రీరిక్వసైట్స్ ఆర్ నాట్ yet met, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ బై లుకింగ్ ఇన్ టు ద క్రైసిస్ ఆఫ్ టైగర్ క్రైసిస్. అంటే ఈస్ట్ ఏషియాలో ఎలాంటి క్రైసిస్ వచ్చాయో చూశారు కదా, అక్కడ ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది చూశారు కదా, మళ్ళీ అలాంటి పరిస్థితి మనకు వస్తే అందుగురించే ఫుల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ చేయలేదు అని చెప్తారు. అర్థమైందా లేదా? సో రాసుకోండి. బికాస్ ఆల్ ప్రీరిక్వసైట్స్ PREREQUISITES all prerequisites for the introduction of ముందు కావాల్సినవన్నీ for the introduction of capital account convertibility has not yet been fulfilled.
హ్యాస్ నాట్ ఎట్ బీన్ ఫుల్ఫిల్డ్, ఇంకా అది ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు. హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఫుల్ఫిల్డ్. ఫర్దర్ ద ఈస్ట్ ఏషియన్ క్రైసిస్, ఫర్దర్ ద ఈస్ట్ ఏషియన్ క్రైసిస్, ఫర్దర్ ద ఈస్ట్ ఏషియన్ క్రైసిస్ ఆఫ్ July 1997, July 1997 exposed the danger of further the East Asian crisis of July 1997. అంటే చెప్పాను కదా ఈస్ట్ ఏషియన్ క్రైసిస్ ఏమైందో అటువైపు, అర్థమైందా? ఇష్టం వచ్చినట్టుగా లోన్లు తెచ్చారు. ఓకే, ఫేక్ చెక్లు పెట్టి, ఫేక్ సెక్యూరిటీస్ పెట్టి. ఓకే, ఇది అయిన పరిస్థితి. ఎక్స్పోజ్డ్ ద డేంజర్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ, exposed the dangers of capital account convertibility, capital account convertibility. Presently in India there is full current account convertibility. కలిపేస్తున్నారా? వెరీ గుడ్, అస్సలు గ్యాప్ ఇవ్వకండి. presently in India there is full current account convertibility, ఇదే అడుగుతాడు. అండ్ పార్షియల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ. అర్థమైందమ్మా? క్లియరా కాదా? పార్షియల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ అండర్లైన్ చేసుకున్నారా? ఫుల్ కరెంట్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ, పార్షియల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ. ఎందుకు పార్షియల్ అడాప్ట్ చేసుకున్నాం? వై? బికాస్ ద ఈస్ట్ ఏషియన్ క్రైసిస్. ఇంగ్లీష్లో చెప్తే ఎంతమందికి అర్థమవుతుందని తెలియక కొన్నిసార్లు తెలుగు యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అర్థమైందా? సిచ్యువేషన్ కదా ఇది, సిచ్యువేషను కొన్నిసార్లు మనం తెలుగులో చెప్పాలి. అంతేనా కాదు అమలాపురం? ఓకే, మనం అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలగాలి నీ మన ఇదేంటో అనేది. అర్థమైంది? ఇప్పుడు ఇందాక నాకు కరెంట్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ అడిగారు, ఇదమ్మా. సో ఇన్ ఇండియా తారాపూర్ కమిటీ హ్యాస్ రికమెండెడ్ ఫర్ full current account capital account convertibility, but HR Khan has not recommended for full capital account convertibility. Why Tarapur committee has recommended for full capital account convertibility? Because if you done full capital account convertibility, then the Indians can take how much money they want. So if they take how much money they want, they can invest in India. We will get huge investments. So at the same time, if there is full capital account convertibility, the foreigners can invest how much they want. At the same time, they can leave how much whenever they want. Am I right or not? Thereby inflation can be controlled, high employment can be generated, high investment leads to good infrastructure. Am I right or not? ఇవన్నీ చెప్పింది ఎవరు? తారాపూర్ చెప్పాడు. కానీ హెచ్ఆర్ కార్ అన్నాడు ఏమన్నాడు అంటే, ఇవన్నీ ఈస్ట్ ఏషియన్ క్రైసిస్ చూసాం కదా, బట్ హై ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ఇన్ఫ్లేషన్కి ఇది ఒకటే కారణం కాదు, బికాస్ దెర్ ఆర్ సమ్ పొలిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ అదర్ ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్, దీనివల్ల పెద్ద లాభం ఉండదు అనేసి ఈయన చెప్పాడు హెచ్ఆర్ ఖాన్. రైట్. తారాపూర్ కమిటీ రికమెండెడ్ ఫర్ TARAPORA. తారాపూర్ నోట్ పెట్టి రాసుకుంటున్నారా? తారాపూర్ కమిటీ రికమెండెడ్ ఫర్ fully capital account convertibility. Fully capital account convertibility. HR Khan is against. Next point ga raskondi. HR Khan. H. Hanska. H for Hanska. Tarapur committee recommended for fully capital account convertibility. Fully capital account convertibility. Okay. Next. H. R. Khan. Khan amma. KHAN. Khan. Okay. HR Khan is against to full capital account convertibility.
ఫుల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టబిలిటీ. ఎందుకు? బికాజ్ ఇఫ్ ద ఇన్వెస్టర్ లాసెస్ దెన్ దేర్ విల్ బి హెవీ లాసెస్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పి మలేషియా ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు ఆయన. ఓకే, సో ఇవమ్మా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి 3 ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు. అవేంటవి అంటే వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇవన్నీ. సో ఒకసారి చూడండి. ఇన్ 1944 దేర్ వాజ్ ఎ కాన్ఫరెన్స్ కాల్డ్ బ్రెటన్ వుడ్ కాన్ఫరెన్స్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ USA. 1944లో దేర్ వాజ్ ఎ కాన్ఫరెన్స్. ఓకే, so in USA that conference was called popularly known as Bretton Woods Conference. So the final result of this conference was establishment of 3 main important organizations, international organizations, that is World Bank, second one is IMF, third one is GATT. Very very important. ఈ మూడు the biggest international organizations that is dealing, one is dealing with the loans for the developing countries and poor countries, one is dealing with the forex reserves crisis, and another one is dealing with the trade. ఈ మూడే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్లో. ఓకే, సో ఒకసారి చూడండి, అది రాయనమ్మా. ఓకే, అదే పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ కదా. ఒక్క నిమిషం ఆగుదు, మీకేం మంచిది కాదు, నాకేం పర్లేదు, రాసిమంటే రాసేస్తాను. రాసేయాలా? అలా ఏం రాసి వద్దు. ఓకే అమ్మా, ఓకే, ఒక నిమిషం అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు చూడండి. సో ఒకసారి చూడండి అమ్మా. ఇన్ 1944 దెర్ వాజ్ ఏ కాన్ఫరెన్స్ హెల్డ్ ఇన్ USA. దట్ కాన్ఫరెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రెటన్ వుడ్ కాన్ఫరెన్స్. బ్రెటన్ వుడ్ కాన్ఫరెన్స్. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ బ్రెటన్ వుడ్ కాన్ఫరెన్స్, దిస్ బ్రెటన్ వుడ్ కాన్ఫరెన్స్ has resulted in, this Bretton Woods conference has resulted in 3 main international organizations. First one is World Bank, very very important organization. Am I right or not? Second one is IMF, very important organization. And third one is GATT, General Agreements for Tariffs and Trade, which was renamed into in 1995 as WTO. 1995లో దీన్ని ఏమని పేరు మార్చారు అంటే WTOగా పేరు మార్చారు. అర్థమైందా? ఇన్ 1995 ఇట్ వాజ్ రీనేమ్డ్ యాజ్ WTO. GATT వాజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ WTO, వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్. చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. ట్రేడ్ రిలేటెడ్ డిస్ప్యూట్స్ అన్నీ అదే సెటిల్ చేస్తారు. డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ అథారిటీ అని ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ 3 ఆర్గనైజేషన్స్ దట్ రిజల్ట్ ఇన్ ద బ్రెటన్ వుడ్ కాన్ఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి చదువుకుందాం. ఓకే, 3 ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఏం ఇంపార్టెంట్ అంటే WTO. ఓకే, ఫస్ట్ మనకి ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్, WTO, వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్. సో వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ GATT ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం అంటే చూడండి, ఇది బ్రెటన్ వుడ్ కాన్ఫరెన్స్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వరల్డ్ బ్యాంక్, IMF అండ్ GATT. GATT ఈజ్ నౌ కాల్డ్ యాజ్ ఓకే WTO. దిస్ WTO ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్టర్నల్ సెక్టర్, మరి ఇప్పుడు ఒక ట్రేడే చదివాం కదా, ఫస్ట్ అదే కదా చెప్పాలి, అప్పుడే కదా టైటిల్కి జస్టిఫై అవుతుంది. Am I right or not? So WTO, World Trade Organization. So what is this World Trade Organization? In the year 1944, the Bretton Woods Conference resulted in the establishment of
General Agreement and Tariffs and Trade. The most important clause of this General Agreement, Tariffs and Trade is most favored nation. Most favored nation means if a country has granted any MFN clause, most favored nation clause to any country, the same clause must be granted to all countries. Most favored nation means you should not show discriminate to one country and you should not be favor in other country. For example, if India is there, India is must show equitable manner in all countries, but it should not discriminate Pakistan, Bangladesh, Afghanistan in trade related matters. For example, if India is importing some food grains from Nepal, so there is a free movement of food grains from Nepal to India. The similar manner from Pakistan also there should be a free movement of goods. This is nothing but MFN. But what India is doing? India is not giving MFN clause to Pakistan. Understand? This is one of the important clause in World GATT. But one of the drawback of the GATT is if there is any conflicts between the states or if there is any conflict between the two countries regarding on any issues like patent or any geographical indication, then there is no dispute settlement authority. Then there is no redressal mechanism. Therefore, after 8 years of conference, after 8 years of round of conferences, finally at Uruguay, URUGUAY, Uruguay country, it result into the establishment of, this conferences result into the establishment of World Trade Organization. Now the GATT was replaced with WTO. What is the main differences with the GATT and WTO is, WTO has dispute settlement authority where the GATT does not have this. Dispute settlement authority means if there is any conflict between the India and Pakistan regarding geographical indication on basmati rice, all these things, the WTO can settle on this thing. If there is any dispute between two countries on any issue like patents disputes, all these things, then WTO can settle where the GATT cannot settle. Finally, the GATT has a dispute settlement authority. WTO lo emuntadamma, WTO has a dispute settlement authority. Example, India has a conflict with USA regarding the regarding the geographical indication GI tag on basmati rice. One of the company in USA has selling their products by using GI tag of our India's basmati rice. So actually basmati rice has geographical indication. It is violating some geographical indication tag. Patents also violate చేస్తుంది. ఎవరు? USA violate చేస్తుంది. Then we have approached to WTO. The WTO has gave a judgment in favor of us. And at the same time, presently also India and Pakistan have a conflict of GI tag on basmati rice because basmati rice మంచి క్వాలిటీ basmati rice ఇండియాలో దొరుకుతుందా పాకిస్తాన్లో దొరుకుతుందా? పాకిస్తానే. మనం ఇండియన్ లవర్స్ కదా అనేసి ఐ లవ్స్ మై ఇండియా అనుకొని ఇండియన్ చెప్పకూడదు, కరెక్టే చెప్పుకోండి ఇండియాయే, అర్థమైందా? కానీ పాకిస్తాన్లో కూడాను ఆ సింధ్ రీజియన్ ఉంది చూడండి, చాలా బెస్ట్ క్వాలిటీ బాస్మతి రైస్ దొరుకుతుంది, మంచి క్వాలిటీ బాస్మతి, మంచి బిర్యానీ అక్కడ అంత బాగుంటుంది. Am I right or not? So we will get good quality of basmati rice in Pakistan. So similarly in India also Punjab region is also having the good quality of basmati rice. Am I right or not? So there is a conflict between these two countries because the same two countries are selling in European region and at the same time other Gulf countries లో యూరోపియన్ రీజియన్లో మన బాస్మతి రైస్ ఆ పెద్దది ఉంటుంది చూడండి, బిర్యానీ రైస్ మంచి డిమాండ్. So there is a conflict between India and Pakistan on this GI tag. We approach it to where? WTO, Dispute Settlement Authority. So WTO is a main organization, international organization to settle the disputes in matters related to the trade. So what the importance of WTO? WTO is implementing TRIPS, Trade Related Intellectual Property Rights. WTO is implementing Trade Related Investment Measures Rights.
సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ బై ద WTO. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ట్రిప్స్? ట్రిప్స్ అంటే ఏంటి? ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అంటే ఏంటి? ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ ద రైట్స్ యూ గాట్ త్రూ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ఇన్వెన్షన్. అంటే ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ ద రైట్స్ యూ గాట్ ఫర్ యువర్ ఇంటెలిజెంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఇన్వెంటెడ్ ఎనీ ప్రొడక్ట్. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ ఎ వాల్యూ, it is providing service which is more innovative when compared to the market products, then you can apply to the patent for that product. You will get patent. Now you have the right how to use this product and how to sell this product. If anyone has copied this product, that means your patents were violated by that person. Am I right or not? That is nothing but intellectual property rights. IPRs, patent is an intellectual property right. Geographical indication is an intellectual property right. Geographical indication means, so for the manufactured for the agricultural products, handicrafts, all these products you will get the geographical indication. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా నేను GI గురించి మాట్లాడాను క్లాస్లో? మాట్లాడాను ఎప్పుడైనా? ఓకే, అవుతుంది. అలానే కాపీ రైట్స్. మీరు ఒక పాట పాడారు అనుకోండి, ఆ పాట విన్న తర్వాత అవతల వాళ్ళకి ఏం అవ్వలేదు అనుకోండి, అర్థమైందా? అప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది అంటే కాపీ రైట్ వస్తుంది. జోక్గా సీరియస్ అమ్మా. మీరు పాట పాడి వినిపించవచ్చు, అప్లై చేసుకోవచ్చు. నేను ఇవ్వండి పాట పాడాను, నాకు కాపీ రైట్ కావాలి అని. కర్నూలు రాజు ఏమైనా పాట పాడు, దాన్ని మీరు కాపీ రైట్ అప్లై చేసుకోండి. సినిమాలు ఉన్నాయి, మరి దానికి కాపీ రైట్స్ ఇస్తారు కదా. am I right or not? So కాపీ రైట్స్ ఫర్ ద డిజైన్స్, ఓకే, పెయింటింగ్స్, ఆర్ట్, ఓకే, మూవీస్, all these get the copyright. This covers under the intellectual property rights. Okay, and at the same time industrial design. యాపిల్కి డిజైన్ చూసారా, సగం కొరికిసినట్టుగా ఉంటుంది. am I right or not? ఎందుకు సగం కొరికిస్తాడు? ఫుల్లీ పెట్టచ్చు కదా యాపిల్. సగం కొరికి ఎందుకు పెట్టాడు? చిన్న మొక్క కొరికేస్తాడు. చూసారు యాపిల్ని? ఎందుకు కొరికాడు? ఎవరికైనా డౌట్ వచ్చిందా? మీ ఎవరికి డౌట్ రాలేదు. ఎందుకమ్మా అనిత కొరికాడు? ఏమో రమ్య ఎందుకు కొరికారు? సో దట్ ఈజ్ ఎ డిజైన్. ఆ డిజైన్ నేను ఇప్పుడు కాపీ చేసి పైనాపిల్ కొరికినట్టు పెడితే అర్థమైందా లేదా? అది నా డిజైన్ అది. సో ఆ డిజైన్ ఎవరు కాపీ కొట్టకూడదు, అది ఇండస్ట్రియల్ డిజైన్. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద పేటెంట్స్ ఇష్యూడ్ బై ద WTO. ఓకే, దీన్నే ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అంటారు. ఆన్ అకార్డెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్, ఇండియా హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ IPRs, ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్. ఇండియా ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ద WTO TRIPS, intellectual property rights. India is following the WTO TRIPS. We have made our own Patents Act. We have made our own Geographical Indication Act 1999. We are giving GI tags to the products. Am I right or not? You can apply. మీ ఏరియాలో ఒక జాంకాయ తీసుకెళ్ళి దీనికి GI ట్యాగ్ కావాలని అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మా ఏరియాలో జాంకాయ రెడ్గా ఉంటుంది, తీగా ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు పుల్లగా ఉంటుంది, ఒకలాగా ఉంటుంది, చిన్నగా ఉంటాయి, పెద్దగా ఉంటాయి అని చెప్పేసి అప్లై చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా లేదా? సో యూ కెన్ గెట్ ఎ GI ట్యాగ్ ఆన్ దట్ జాంకాయ్. ఓకే, సో ఆ GI ట్యాగ్ వచ్చిందనుకోండి, యూ విల్ హ్యావ్ ఏ మోర్ మార్కెట్ వాల్యూ. మీకు ఆ GI ట్యాగ్ ఉందనుకోండి అమ్మ, నార్మల్ ప్రోడక్ట్కి GI ట్యాగ్ ఉంటే ఏంటి డిఫరెన్స్? ద GI ట్యాగ్ వాల్యూ హ్యాస్ మోర్ వాల్యూ. అర్థమైందా? ఆ ట్యాగ్ ఉంటే అది GI ట్యాగ్ 1999 చెన్నైలో ఉంటుంది దాని హెడ్ ఆఫీస్. చాలామంది అప్లై చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. మా ఏరియాలో వీఆర్ సెండింగ్ క్యాష్, but as we are backward, no one is recognizing us. Okay, so one person from Maharashtra has sent some supporters from his area to Chennai. Okay, it has very good sweetness. కావలసి కొద్ది కొరుకు చూడు తినచూడు అని ముగ్గును కొద్దిగిచ్చాడు. ఆడెప్పుడు సపోర్ట్ పళ్ళు తినలేదు కావాలా, అవును ఇక్కడ ఉన్న తీగా ఉన్నాయని అనుకొని GI ట్యాగ్ ఇచ్చాడు. మా ఊర్లో కూడా తీగానే ఉంటాయి సపోర్ట్ పళ్ళు. అర్థమైందా? మీ ఊర్లో ఎలాగుంటాయి? తీగానే ఉంటాయా? మరి చూసారా, మహారాష్ట్రలో ఉన్నవి కూడా తీగానే ఉంటాయంట. అప్పుడు GI ట్యాగ్ వచ్చింది. అర్థమైందా లేదా? ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ద జోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అని 1999 ఉంటుంది. పేటెంట్స్ యాక్ట్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎవరు ఇష్యూ చేశారు? ఫస్ట్ WTO అండర్ ట్రిప్స్. అంతేకాకుండా WTO ఇందులో 3 బాక్సెస్ ఉంటాయి. యాంబర్ బాక్సు, బ్లూ బాక్సు, నెక్స్ట్ గ్రీన్ బాక్స్ అని ఉంటుంది. అవేంటవి అంటే సబ్సిడీస్ మీద కూడా కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టింది. ముందు కొన్ని రాయండి, చెప్తాను ఇవి. ఎక్కడ టైం ఎంత? WTOకి ఘాట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలిసిందా? ఏంటమ్మా డిఫరెన్స్ WTOకి ఘాట్కి? ఘాట్ హ్యాస్ నో డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ అథారిటీ. WTOకో
డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ ఏవైనా సెటిల్ చేసింది అలాగా, చాలా ఇష్యూస్ని సెటిల్ చేసింది అలా. అర్థమైందా లేదా? రాసుకోండి. డబ్ల్యూటీఓ. సో ముందు అది రాసే బదులు కొద్దిగా ఇంట్రడక్షన్ రాయండి. ద బ్రెటన్ వుడ్ కాన్ఫరెన్స్ held in 1944 at USA. 44 నేషన్స్ ఉన్నాయమ్మా అందులో. 44 నేషన్స్ పార్టిసిపేట్ చేసే అందులో. హెల్డ్ ఇన్ యుఎస్ఏ 44 నేషన్స్ పార్టిసిపేటెడ్. held in USA resulted in the establishment of ఈ మూడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ డబ్ల్యూటీఓ ఈ మూడు రాస్తారా? వరల్డ్ బ్యాంకు రిజల్టెడ్ ఇన్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్, IMF, గాట్ ఇన్ బ్రాకెట్ రైట్ డౌన్ డబ్ల్యూటీఓ. ప్రెసెంట్ దాన్ని ఏమంటున్నాం అంటే డబ్ల్యూటీఓ అంటున్నామమ్మా. గాట్ GATT గాట్. ఫస్ట్ వరల్డ్ బ్యాంక్ రాశారా? సెకండ్ ఏ రాశారు? IMF. థర్డ్ గాట్. దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? డబ్ల్యూటీఓ అంటున్నాం. అదే మెయిన్. ఇప్పుడు అదేమి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందమ్మా? ట్రిప్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ తెలుసా? 100% గ్యారంటీ క్వశ్చన్ ఫర్ గ్రూప్ 1. గ్రూప్ 1కి ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ 100% అడుగుతాడు తెలుసా? ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్. ఇండియా ఆల్సో మేడ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ యాక్ట్ ఆన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ WTO ట్రిప్స్. అర్థమైందా? IPR పాలసీ 2016 అని ఉంటుంది ఇండియాస్ది. ఒకసారి చదవండి. ఓకే, నెక్స్ట్ రాయండి. ఇది సిలబస్లో ఎకానమీలో ఉంది, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉంది, రెండిట్లోనే ఉంది ఇది ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్. IMF, వరల్డ్ బ్యాంక్, WTO. గాట్నే WTO అంటాం. ఇప్పుడు సైడ్ హెడ్డింగ్ WTO, వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్. వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్. The WTO is an intergovernmental organization. Which regulates international trade. Next, WTO was earlier known as international trade. WTO was earlier known as, ఇంతకుముందు ఏమనేవారమ్మా? ఎర్లియర్ గాట్, GATT గాట్. ఎర్లియర్ known as గాట్, జనరల్ అగ్రిమెంట్స్ ఆన్ టారిఫ్స్ అండ్ ట్రేడ్. గాట్, జనరల్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ టారిఫ్స్ అండ్ ట్రేడ్. WTO was earlier known as GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. Tariffs, TAR, tariff అంటే tax అన్నమాట. And trade, TARIFF, tariffs and trade. The WTO was officially started on January 1st, 1995. January 1st, 1995. 1995 under the Marrakesh Agreement. MARRAKESH. మార్కేష్ అనేది రవాండాలో ఒక ప్లేస్ అన్నమాట. అర్థమైందా? రవాండా ఆఫ్రికాలో కంట్రీలో ఒక ప్లేస్ అది. ఆ మార్కేష్ అగ్రిమెంట్ ద్వారా ఇది మనం ఈ WTO అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. WTO was started on January 1st, 1995 under the Marrakesh Agreement. MARRAKESH, Marrakesh Agreement. Replacing the GATT, which started in 1948. Replacing the GATT, which started in 1948.
ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మ నెగోసియేషన్స్ జరిగింది? 8 years నెగోసియేషన్స్ జరిగిందని చెప్పాను. నెక్స్ట్, WTO వాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్, స్పీడ్గా రాయాలి, WTO వాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ GATT నెగోసియేషన్స్. WTO వాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ GATT నెగోసియేషన్స్. నెగోసియేషన్స్ అంటే మాట్లాడడం. ఇందాక మీరు చూడండి ఎలా మాట్లాడారో అది. WTO వాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ GATT, GATT. ఏంటి రాజా నువ్వేదో అంటున్నావు? GATT నెగోసియేషన్స్, NEGOTIATIONS, నెగోషియేషన్స్, GATT నెగోసియేషన్స్. WTO was the result of GATT negotiations held for 8 years. From 1986 to 1994. From 1986 to 1994. 1986 to 1994. At Uruguay, URUGUAY. 1994 అమ్మా. అంటే ఎలా అనాలో నాకు తెలియట్లేదు, అందుగురించి అలా అన్నాను. మీరు స్టైల్గా అంటున్నారు, కరెక్టే, నేను అలా అనలేను. పెరాగ్వే, ఉరుగ్వే, సౌత్ అమెరికన్ కంట్రీస్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ. సౌత్ అమెరికన్ కంట్రీస్ ఇక్కడ ఉంటాయి కదమ్మా. ఉరుగ్వే ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. చెలి, CHILE తెలుసా? ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇదంతా చెలి, ఇది అంతేనా కదా? అవన్నీ ఏంటవి? అయ్యో, తెలుసా? ఆ చెలి అవి ఆ కంట్రీస్ అన్నీ తెలుసా? ఉరుగ్వే, URUGUAY అంతేనా లేదా రాజా? ఉరుగ్వే రౌండ్ ఆఫ్ నెగోసియేషన్స్. దాని ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏంటమ్మా? మీరే స్టైల్గా అంటారు, చెప్పమ్మా. రౌండ్ ఆఫ్ నెగోసియేషన్స్. దీన్నే WTO ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ అగ్రిమెంట్ని ఏమంటారంటే డంకల్ డ్రాఫ్ట్ అని అంటారు. ఎందుకు డంకల్ డ్రాఫ్ట్ అని అంటారంటే ఇట్ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ బై ద సర్ ఆర్థర్ డంకల్. ఆయన ప్రిపేర్ చేశారు కాబట్టి ద WTO అగ్రిమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ డంకల్ డ్రాఫ్ట్ అని అంటారు. ఓకే, WTO ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ అగ్రిమెంట్స్, ఫ్రేమ్వర్క్ FRAME, ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ అగ్రిమెంట్స్ were the result of Dunkel draft, DUNKEL, Dunkel DRAFT, Dunkel draft. ఎందుకలా అంటారు డంకల్ డ్రాఫ్ట్ అని? బికాస్ ద డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ GATT వాజ్ సర్ ఆర్థర్ డంకల్, ఆయన పేరు అది, అందుగురించి ఆ పేరు పెట్టారు. WTO ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ అగ్రిమెంట్స్ వర్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ డంకల్ డ్రాఫ్ట్, DUNKEL, డంకల్ డ్రాఫ్ట్, prepared by the Director General of GATT, Sir Arthur Dunkel. ఆర్థర్ ఇగోండి, ARTHUR, ఆర్థర్ డంకల్. నెక్స్ట్, common clause between WTO and GATT is ఏంట్రాజీ ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతుంది. WTO and GATT is common clause between WTO and GATT is common clause, CLAUSE, clause. Common clause between WTO and GATT is MFN clause, most favored nation clause. దీని మీద ఎప్పుడు గొడవ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇండియా డస్ నాట్ గివ్ టు పాకిస్తాన్. MFN clause ఇవ్వదు. MFN clause, most favored nation clause. MFN clause అంటే నాన్ డిస్క్రిమినేటరీ ట్రీట్మెంట్ అమాంగ్ ఆల్ నేషన్స్,
నాన్ డిస్క్రిమినేటరీ ట్రీట్మెంట్ అమాంగ్ నేషన్స్ అంటే అందరినీ సమానంగా చూడాలి, అది ఎంఎఫ్ఎన్ క్లాస్ ట్రేడ్ చేసేటప్పుడు అని అర్థం. మరి మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఈక్వాలిటీ అనేది ఎంత మంచి డైలాగు, ఇక్కడ ఎంఎఫ్ఎన్ క్లాస్ అనేది పంచ్ డైలాగ్ అన్నమాట. ఓకే, సో రాసుకోండి. ఎంఎఫ్ఎన్ అంటే ఎన్ష్యూరింగ్ నాన్ డిస్క్రిమినేటరీ ట్రీట్మెంట్ అమాంగ్ మెంబర్ నేషన్స్. నాన్ డిస్క్రిమినేటరీ ట్రీట్మెంట్, స్పీడ్గా రాయాలి రాజా. ఓకే, నాన్ డిస్క్రిమినేటరీ ట్రీట్మెంట్ అమాంగ్ మెంబర్ నేషన్స్. నెక్స్ట్ పాయింట్, మెంబర్ నేషన్స్. While GATT was a mere agreement, GATT was a MERA mere agreement. MERA అంటే కేవలం ఒక అగ్రిమెంట్ మాత్రమే. MERA mere agreement, WTO is a full-fledged body. WTO is a full-fledged body having, WTOలో ఏముందమ్మా, డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ అథారిటీ, హ్యావింగ్ DSA డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ అథారిటీ. నెక్స్ట్ WTO స్ట్రక్చర్ రాయండి. WTO స్ట్రక్చర్, Ministerial conference, ఇందులో ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నారు? మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్లో హౌ మెనీ మెంబర్స్? లేటెస్ట్ మెంబర్ ఎంత ఉంది? లేటెస్ట్ మెంబర్ టు జాయిన్, హూ ఈజ్ ద లేటెస్ట్ టు జాయిన్? నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్. మినిస్టీరియల్ కంట్రీస్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 164. లేటెస్ట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనుకుంటా. ఎవ్రీ 2 years వీళ్ళు మీట్ అవుతారు. ఎవ్రీ 2 years మీట్ అవుతారు. అపాయింట్ డైరెక్టర్ జనరల్, దే అపాయింట్స్ డైరెక్టర్ జనరల్. DG అంటే డైరెక్టర్ జనరల్. ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ చేసుకుంటారు ఇందులో, మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్లో ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్. ఇక్కడ మీకు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే, ఇందులో ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి, లేటెస్ట్ కంట్రీ ఏది యాడ్ అయ్యింది? మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్. సెకండ్ది ఏంటి అంటే జనరల్ కౌన్సిల్. డే టు డే మీటింగ్, హెడ్ క్వార్టర్ జెనీవా. GENEVA జెనీవా. డే టు డే మీటింగ్, ఇది రోజు మీట్ అవుతుంది. బాడీస్, ఇందులో ఉన్న బాడీస్, ట్రేడ్ పాలసీ రివ్యూ, డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ అథారిటీ. డే టు డే మీటింగ్స్, ఇది డే టు డే అంటే ప్రతిరోజు మీటింగ్ అవుతుంది. డే టు డే మీటింగ్స్. ఇందులో అడిగేది హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడుంది, ఇది. నెక్స్ట్ సెక్రటరియేట్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ అఫీషియల్స్. సెక్రటరియేట్లో హూ ఈజ్ ద ప్రెజెంట్ డైరెక్టర్ జనరల్? ఇన్ దిస్ యూ విల్ హ్యావ్ డైరెక్టర్ జనరల్. DG అంటే డైరెక్టర్ జనరల్. ప్రజెంట్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరు? ఏ కంట్రీకి బిలాంగింగ్? 4 years వీళ్ళ టర్మ్ అంత అంటే 4 years. ఇది కూడా జెనీవాలే, ఇది జెనీవా. చూడండి ఒకసారి, మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్ ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూడండి. రాజా చూసావా ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్? 164. లేటెస్ట్ ఆఫ్ఘనిస్తానేనా? 164 లేటెస్ట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. షూర్, లేటెస్ట్ కంట్రీ టు యాడ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అంటే దాని తర్వాత ఏది యాడ్ అవ్వలేదు అనమాట. 164 లేటెస్ట్ కంట్రీ టు యాడ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. దాని ముందు ఏ కంట్రీ యాడ్ అయ్యిందో తెలుసా? లైబీరియా. 163 లైబీరియా, 164 ఆఫ్ఘనిస్తాన్. దాని ముందు యామిన్ తెలుసా?
గల్ఫ్ కంట్రీస్లో ఉంటుంది, అదొక కంట్రీ. యామిన్ అని ఉంటుంది, వైఈఎంఈఎన్. ఓకే, ఎంఈఎన్, వైఏ ఎంఈఎన్, అదే. ఆ యామినీ కంట్రీ ఏంటి అంటే ఇందులో దీని ముందు అనమాట, దీని ముందు కంట్రీ లైబీరియా. ఓకే, 164 కంట్రీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. టు యాడ్ ఇన్ ద మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్ లేటెస్ట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. టోటల్ 164 కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఇందులో. ఎవ్రీ 2 ఇయర్స్కి వీళ్ళు కలుస్తారు. అపాయింట్స్ డైరెక్టర్ జనరల్, ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ చేసుకుంటారు. ఇది మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్. ఇది జనరల్ కౌన్సిల్, ఇది డే టు డే మీటింగ్స్. హెడ్ క్వార్టర్ జెనీవా. బాడీస్ ఇందులో ఏవేవి ఉంటాయంటే డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ అథారిటీ, ట్రేడ్ పాలసీ రివ్యూ. నెక్స్ట్ సెక్రటరియేట్. సెక్రటరియేట్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ అఫీషియల్స్ అని అర్థం. అందులో డైరెక్టర్ జనరల్ మెయిన్. ప్రజెంట్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరో లేడీ, చాలా అందంగా ఉంటుంది ఆవిడ. ఎవరు ఆవిడ పేరు? రాబర్ట్ మెకాంజోవో. ఓకే, ఏమిటి ఆవిడ పేరు? అవును, ఏదో ఇవ్వాలా, IVELA ఏదో వస్తుంది కదా. ఆవిడ నైజీరియా అనుకుంటా కదా, నైజీరియానా? ఓకే, ఆవిడ ఏ కంట్రీ బిలాంగో కూడా ఇంపార్టెంట్. ఏదమ్మా ఆవిడ పేరేది? తీయలేదా? స్పెల్ చేయడం కష్టం, ఒకసారి స్పెల్లింగ్ చెప్పు. ఆ స్పెల్లింగ్ చెప్పు ఒకసారి. NGO. నేను రాయలేను ఈ స్పెల్లింగ్, మీరు ఒకసారి చూడండి. అదేమన్నా కృష్ణ అని ఉందా లేకపోతే రామన్ ఉందా? ఆవిడ నైజీరియా అనుకుంటా కదా ఆవిడ. నైజీరియా ఆవిడ. ఒకసారి చూడండి ఆవిడ స్పెల్లింగ్ చూడండి. NGO ZIO KONJO. NGO చెప్పమ్మా. ZIO K ఇగోండి అమ్మా. ఓకే, ఈవిడ నైజీరియా. ఈవిడ నైజీరియా. ఇది ఒకసారి మీరు చూసుకోండి ఈవిడ స్పెల్లింగ్. ఓకే, మీరు స్పెల్లింగ్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, నైజీరియా. షీ బిలాంగ్స్ టు నైజీరియా. డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్, అవి ఇంపార్టెంట్, అవి రాసేయండి అమ్మ, స్పీడ్గా రాయండి. అందులో ఏమున్నాయి? అయిపోయింది కదా. ఏదో స్పెల్లింగ్ చూపించు. నువ్వు ఒకటి స్పెల్లింగ్ చూపించి రాజా అంటే నువ్వేదో చూస్తున్నావు నువ్వు. నేను అలా ఉన్నావు. NOGO KOJO. ఈవిడిస్తుందా WT? మళ్ళీ అక్కడ దూరం ఎందుకు జర్నీ? ఓకే, అదేదో చూసి రాయొచ్చు కదా. మళ్ళీ దీనికోసం గ్రాఫిక్స్ ఎందుకు? యానిమేషన్, గ్రాఫిక్స్ ఇవన్నీ అర్థం కాలేదా? అందులో అర్థం కావడానికి ఏ లేదు. ఈ 3 బాడీస్ నీకు కంటుకురుపు అవుతుందమ్మా కంపల్సరీగా. ఇది డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్. ఈ డైరెక్టర్ జనరల్ పేరు ఒకసారి చూడండి. NO నైజీరియా. షీ బిలాంగ్స్ టు నైజీరియా. ఇలాంటివి కూడా అడుగుతారు. వరల్డ్ బ్యాంక్ చైర్మన్ ఎవరు? షీ బిలాంగ్స్ టు విచ్ కంట్రీ అని అడుగుతారు. రాస్తారు కదా. ఏమైందమ్మా?
హెడ్ క్వార్టర్ జెనీవా, GENEVA. హెడ్ డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ అథారిటీ అమ్మా. మరి DSP అంటే ఏమనుకున్నారు మీరు? 4 years టర్మ్ అంటే ఒకంజో ఇవాళ ఆవిడ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది అంటే 4 years ఉంటుంది ఆవిడ. క్లియర్ అయిపోయిందా అవ్వలేదా? నెక్స్ట్ చూడండి. The WTO has following agreements. ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్. ట్రేడ్ పాలసీ రివ్యూ బోర్డు, డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ అథారిటీ. ఘాట్కి దీనికి ఇదే మెయిన్ డిఫరెన్స్. అర్థమైందా? ఘాట్కును మెయిన్కి దీనికి ఇవే రెండు డిఫరెన్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి. WTO అగ్రిమెంట్స్. WTO అగ్రిమెంట్స్ రాస్తారా? ఇది రాయలేదా? ఎరైజ్ చేసి వచ్చా? ఏమా అయిపోయిందా? చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు WTO అగ్రిమెంట్స్ చేస్తున్నాను. WTO అగ్రిమెంట్స్ ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే చాలా అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఇక్కడ ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ట్రిప్స్ ఒకటి అవసరం. ఇది మీరు పాలిటీలో కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కూడా చదువుతారు. ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్. ట్రిప్స్ అనేది ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద WTO ట్రిప్స్. ఇండియా హ్యాస్ మేడ్ ఇట్స్ ఓన్ పాలసీ ఆన్ ట్రిప్స్. ఓకే, ఇన్ ద ఇయర్ 2016. అది కావాల్స్తే చూసుకోండి. నేషనల్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ పాలసీ అని ఉంటుంది 2016. కావాల్స్తే తర్వాత చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇది మీరు తర్వాత చూడండి. పేటెంటు ఇందులో ఏవేవి ఉంటాయంటే పేటెంట్స్, జోగ్రఫికల్ ఇండికేషను, అలానే ఇండస్ట్రియల్ డిజైను, ట్రేడ్ సీక్రెట్స్, ఇవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ట్రిమ్స్, అది అవసరం లేదు ఇందులో. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్. ఇది ఇంపార్టెంట్. అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ ఇది మీకు అవసరం. ఈ అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్లో ఏంటి అంటే మీకు మెయిన్గా 3 ఉంటాయి. అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్లో అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్లో మెయిన్గా 3 ఉంటాయి. అవి ఏంటవి అంటే అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ WTOలో ఫస్ట్ది యాంబర్ బాక్స్ అని ఉంటుంది. యాంబర్ బాక్స్. సెకండ్ బ్లూ బాక్స్ ఉంటుంది. అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ కదా, అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ ఫస్ట్ది ఏంటి అంటే యాంబర్ బాక్స్. యాంబర్ బాక్స్ ఈ యాంబర్ బాక్స్లో ఏముంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఇన్ దిస్ యాంబర్ బాక్స్, ఏవైతే ఆ యాంబర్ బాక్స్లో పెట్టారో ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కెన్ గివ్ సబ్సిడీస్ ఆన్ దిస్ on the objects that are placed in the amber box not more than 5%. 5% కంటే ఎక్కువ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఇవ్వకూడదు. ఓకే, సో యాంబర్ బాక్స్ కాదు, ఆ యాంబర్ బాక్స్లో పెట్టింది 5%. డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అయితే 10% కంటే ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు. ఒక్క నిమిషం. యాంబర్ బాక్స్ 5% కంటే ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు డెవలప్డ్ కంట్రీస్. డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఎంత ఇవ్వచ్చు అంటే 10% ఆఫ్ దేర్ GDP ఇవ్వచ్చు. 5% ఆఫ్ GDP ఇవ్వచ్చు. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఇది డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఇది డెవలప్డ్ కంట్రీస్. ఓకే, ఇది డెవలప్డ్ కంట్రీస్కి, ఇది డెవలప్డ్. ఇదేంటిది అంటే డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి. ఇది ఇందులో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అంటే ఫెర్టిలైజర్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి యాంబర్ బాక్స్లో ఉన్నవి. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్లో ఇఫ్ వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ ఇండియా యూజ్ టు ఇంపోర్ట్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ కంట్రీస్. అంతేనా కదా? మనం ఎక్కడి నుండి ఏం తెచ్చుకునే వాళ్ళం? ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఎక్కడి నుండి తెచ్చుకునే వాళ్ళం? ఫారిన్ కంట్రీస్ నుండి తెచ్చేవాళ్ళం. బట్ టుడే ఇండియా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ రైస్ ఇన్ ద వరల్డ్. నాట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్, నాట్ ఓన్లీ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్టర్ చైనా. ఇండియా హ్యాస్ బికమ్ ద లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ రైస్ ఇన్ ద వరల్డ్. దీనికి కారణం ఏంటి?
ఏమంటున్నారంటే బికాస్ ద డెవలపింగ్ కంట్రీస్ గివింగ్ హ్యూజ్ సబ్సిడీస్ టు ద ఫార్మర్స్, దేర్ బై వాట్ హ్యాపెనింగ్ దేర్ బై దెర్ ఈజ్ ఎ హ్యూజ్ ప్రొడక్షన్. ఇండియాలోని రైస్ బాగా ప్రొడక్షన్ ఉంటే, వియట్నాంలోని బాగా రైస్ ప్రొడక్షన్ ఉంటే, థాయిలాండ్లోని ప్రొడక్షన్ బాగా ఉంటే, చైనాలోని ప్రొడక్షన్ బాగా ఉంటే, అమెరికాలోని ప్రొడక్షన్ బాగా ఉంటే, మరి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఎవరు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు? మార్కెట్ ఏది దానికి? అన్ని కంట్రీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి, కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. అకార్డింగ్ టు మాల్తస్, ఆఫ్టర్ 100 years ద కంట్రీ విల్ గో ఇన్ టు ఫ్యామైన్స్, హ్యూజ్ ఫ్యామైన్స్. ద కంట్రీ విల్, ఆల్ ద కంట్రీస్, మెనీ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ విల్, దెర్ విల్ బి ఏ హంగర్ డెత్స్ అని చెప్పాడు మాల్తస్. ఎందుకు అంటే పాపులేషన్, బికాస్ ఆఫ్ ద రైజింగ్ పాపులేషన్ డు నాట్ మీట్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. ఓకే, పాపులేషన్కి సరిపడేటట్టుగా ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేవని మాల్తస్ చెప్పారు. బట్ దిస్ థియరీ ప్రూవ్డ్ రాంగ్ బై ద గ్రీన్ రెవల్యూషన్. ఐ రైట్ ఆర్ నాట్? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హ్యూజ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ అందరికీ సరిపడుతుంది. సో ఈ యాంబర్ బాక్స్లో ఈ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఏం చేస్తున్నాయంటే విపరీతంగా సబ్సిడీస్ ఇచ్చేస్తున్నాయి. సబ్సిడీస్ ఇవ్వడం వల్ల విపరీతంగా ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది. దెర్ ఈజ్ ఎ హ్యూజ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్, బట్ ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్ హ్యావ్ నో మార్కెట్. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ మార్కెట్ లేవు. అందుగురించి ఏం చెప్తున్నాయంటే సబ్సిడీస్ షుడ్ బి రెడ్యూస్డ్. సబ్సిడీస్ తగ్గించాలి. దేని మీద సబ్సిడీస్ తగ్గించాలి? ఇప్పుడు సబ్సిడీస్ ఎక్కువ ఇచ్చారంటే ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ద సబ్సిడీస్ గివ్ మోర్, వాట్ హ్యాపెండ్? ఇఫ్ దే గివ్ మోర్ సబ్సిడీస్, దెన్ దెర్ విల్ బి ఏ హ్యూజ్ ప్రొడక్షన్. ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ ఉంటే మార్కెట్ ఉండదు. అర్థమైందా లేదా? సో సబ్సిడీస్ తగ్గించమని చెప్తున్నాడు. అయితే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఎంత ఇవ్వచ్చు అంటే 5%, 5% ఆఫ్ దేర్ జీడిపి. డెవలపింగ్ కంట్రీస్ 10%. ఓకే, ఇలా ఇవ్వమని చెప్తుంది. నెక్స్ట్ యాంబర్ బాక్స్లో ఇవి. నెక్స్ట్ ఉన్న బాక్స్ ఏంటి అంటే యాంబర్ బాక్స్, గ్రీన్ బాక్స్. గ్రీన్ బాక్స్, గ్రీన్ బాక్స్లో ఉన్న లిస్ట్ ఏంటి అంటే హౌ మచ్, ఇందులో ఉన్నవేంటి? ఫెర్టిలైజర్స్, ఎంఎస్పి, సీడ్స్, ఆన్ ఆల్ దీస్, ఎలక్ట్రిసిటీ, డీజిల్, ఆన్ ఆల్ దీస్ subsidies should be reduced. Okay, so whereas the items that are listed in green box, no limit. ఇందులో ఉన్నవి ఏంటి అంటే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, R&D, అండ్ సైంటిఫిక్ డెవలప్మెంట్. రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్తో పాటు ట్రైనింగ్, పెస్ట్ కంట్రోల్, ఇవి ట్రైనింగ్, ఫార్మర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఎంతైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇందులో ఏ రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే బ్లూ బాక్స్. ద ఐటమ్స్ దట్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఇన్ దిస్ ఆల్సో నో లిమిట్. ఇందులో ఉన్నవి కూడాను ఎటువంటి లిమిట్ లేవు, నో లిమిట్. ఇందులో ఉన్నవి ఏంటి? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిషరీస్, లైవ్ స్టాక్, ఇలాంటివి. దీని మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా? యాంబర్ బాక్స్, బ్లూ బాక్స్, గ్రీన్ బాక్స్ అంటే ఒకప్పుడు మన దగ్గర చేయి చేసేవాళ్ళు. ఈరోజు ఏమైంది అంటే ఒకప్పుడు వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ఇండియా యూజ్డ్ టు ఇంపోర్ట్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ అమెరికా, బట్ నౌ ఇండియా బికేమ్ ద లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్. దట్ మీన్ ఆల్ దిస్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ బికాస్ ఆఫ్ హ్యూజ్ సబ్సిడీస్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్. సో దట్ సబ్సిడీస్ షుడ్ బి రెడ్యూస్డ్. ఇఫ్ దే రెడ్యూస్ దిస్ సబ్సిడీస్, వాట్ హ్యాపెండ్? దెర్ విల్ బి ఏ మార్కెట్. సబ్సిడీస్ అనేవి తగ్గించమంటుంది. ఎంత తగ్గించాలి అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ 5% ఉండాలి, డెవలపింగ్ కంట్రీస్ 10%, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. సబ్సిడీస్ దేని మీద ఇస్తాం? ఫెర్టిలైజర్స్, ఎంఎస్పి, అలానే సీడ్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ, డీజిల్. ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవ్వట్లేదు అగ్రికల్చర్కి 9 hours, అలా ఇవ్వద్దని చెప్తున్నాడు. అర్థమైందా? ఎవరంటున్నారు అలాగా? డెవలప్డ్ కంట్రీస్. ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ షుడ్ నాట్ బి ప్రొవైడ్. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం డీజిల్, ఫెర్టిలైజర్స్. సో ఇవి తగ్గిస్తే ఏమవుతాయి? ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్లోకి వస్తాయి, అప్పుడు మార్కెట్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఎర్లియర్ వీ యూజ్ టు ఇంపోర్ట్ స్వీట్ కార్న్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ అమెరికా, బట్ నౌ ఇండియా ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ నాట్? ఇండియా ఈజ్ ఏబుల్ టు ఈవెన్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్స్ మనమే తయారు చేసేస్తున్నాం. కివి మనమే. ఒకప్పుడు నాకు గుర్తు బాగా 10 years బ్యాక్ నేను
200కి అలా పెట్టుకున్నాను, ఎలా ఉంటుందో తినడానికి డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఇప్పుడు ఇండియా మనమే తయారు చేసుకుంటున్నాం, మా ఊర్లో 50కి వస్తుంది. ఎమిరేటర్ నా. సో ఇవి అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ రాసుకోండి అమ్మా, ఇవి రాసుకోండి. యాంబర్ బాక్సు, బ్లూ బాక్సు, గ్రీన్ బాక్స్. ఇదేంటో అర్థమైంది ఎవరికైనా? ఈ 3 బాక్సులు ఏంటో అర్థమైందా? ఫస్ట్ బాక్స్లో యాంబర్ బాక్స్లో పెట్టిన దానికి సబ్సిడీసు కంట్రోల్లో ఉండాలి. సెకండ్ బాక్స్లో పెట్టిన దానికి సబ్సిడీస్ ఎలా ఇచ్చుకున్నా పర్లేదు, నో నీడ్ టు ఎనీ కంట్రోల్ బికాజ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్. థర్డ్ బాక్స్ బ్లూ బాక్స్లో పెట్టిన దానికి ఏ లిమిట్ అవసరం లేదు సబ్సిడీస్కి. అర్థమైందా? ఇది ఎందుకు ఇలా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు అంటే బికాస్ టు కంట్రోల్, రెగ్యులేట్ ద ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో అది మెయిన్ ఉద్దేశం ఇక్కడ, రాసుకోండి. ద అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ రిలేట్స్ టు ద అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్. అదే అది రాశారా? ఇంకా రాయలేదా? రాసేయండి అయితే, స్పీడ్గా రాయాలి, 1 minute రాయాలి. amber box, green box, blue box. That means the items that are set in amber box, ఏవేవి ఐటమ్స్ అందులో ఉన్నాయో. ఓకే, సో దెర్ షుడ్ బి ఏ కంట్రోల్ ఇన్ సబ్సిడీస్. సబ్సిడీస్ కంట్రోల్ చేయమని చెప్తున్నారు. ద ఐటమ్స్ దట్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఇన్ బ్లూ బాక్స్, నో నీడ్ టు టేక్ ఎనీ కంట్రోల్. ద ఐటమ్స్ దట్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఇన్ గ్రీన్ బాక్స్, నో నీడ్ టు టేక్ ఎనీ కంట్రోల్, నో లిమిట్. ఓకే, ఇది డిస్కషన్ అనమాట. ఇది యాక్చువల్గా ఒక పెద్ద ఇష్యూ ఇది. డిఎస్సి అంటే డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ అథారిటీ అమ్మ. డిఎస్ఏ అది, డిఎస్సి కాదు. వాట్ ఈస్ డిఎస్సి ఫుల్ ఫామ్ ఇన్ WTO స్ట్రక్చర్? డిఎస్ఏ అంటే డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ అథారిటీ అమ్మ. హౌ చైనా స్టిల్ ఏబుల్ టు మేక్ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ ఫేమస్ కంపెనీస్. ఎందుకు చైనా స్టిల్ ఏబుల్ టు ఇమిటేషన్ ఆఫ్ ఫేమస్ కంపెనీస్ అంటే వాళ్ళు కాపీ రైట్స్ వైలేట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు చైనా ఈజ్ వైలేటింగ్ ద కాపీ రైట్స్, పేటెంట్స్ ఇవన్నీ వైలేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఏంటవుతుంది? అదే అంటున్నాను, మార్చేసి పేరే మార్చేసి పెట్టేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఓకే, చైనాలో ఉన్న మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ అలాంటిది. మరి అలాంటివన్నీ మనం మామూలుగా ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవడానికి అవి మనం అవ్వదు. జనరల్గా చైనా ఎలా ఎందుకు చేస్తుంది అంటే చైనాకున్న ఇది అది. ఓకే, బ్లూ బాక్స్, యాంబర్ బాక్స్ ఇవన్నీ అర్థమయ్యాయి అనుకుంటా. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి అమ్మా, ఇవి రాశారు, ఇవి రాశారు కదా. అంటే ఏంటి? ఇన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్, పెస్ట్ కంట్రోల్, ఇన్ దీస్ థింగ్స్ నో కంట్రోల్. ఇవేంటివి అంటే దీని మీద ఎటువంటి లిమిట్ లేదు, నో లిమిట్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్. అండర్స్టాండ్ వై దీస్ డు నాట్ ఎఫెక్ట్ టు ద ఫార్మ్ ప్రొడక్షన్. ఇంకా ఇది కొత్త టెక్నాలజీని డెవలప్ చేస్తుంది కానీ ఫార్మ్ ప్రొడక్షన్ ఎంకరేజ్ చేయదు. ఇవి ఎక్కువ ఇచ్చారనుకోండి, ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రీగా ఇచ్చామనుకోండి, విపరీతంగా ప్రొడక్షన్ పెరిగిపోద్ది. ప్రొడక్షన్ పెరిగింది అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఇయర్ 2009-10, డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ దెర్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రైస్ ఎంటైర్ వరల్డ్. డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ సో మెనీ కంట్రీస్ ఆర్ మెర్జ్డ్ దేర్ రైస్ ఇన్ ద సీ, కలిపిసారు, సముద్రంలో కలిపిసారు. ఓకే, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ అర్జెంటీనా, బ్రెజిల్, దెర్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కాఫీ ఇన్ దీస్ కంట్రీస్. What they used to do is they want to merge these coffee and the sea. సముద్రంలో కలిపేస్తారు వాళ్ళు. ఎందుకు? ఒకవేళ మార్కెట్లోకి కాఫీ విడిచిపెట్టారు అనుకోండి, మార్కెట్లో ఉన్న అసలు కాఫీ రేట్లు ఎఫెక్ట్ కొడతారు. ఆల్రెడీ మార్కెట్లో కాఫీ ఉంది కదా, ఆ కాఫీని మళ్ళీ ఇక్కడున్న కాఫీని దింపారు అనుకోండి, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ కాఫీ విపరీతంగా పెరిగిపోద్ది. అంచే ఆపేయమంటాడు, సముద్రంలో కలిపేయమంటాడు. ఓకే, షుగర్ కేన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఏంటంటే రేట్స్ కంట్రోల్లో ఉంచాలి, ప్రొడక్షన్ కూడాను కంట్రోల్లో ఉంచాలి. అలా కంట్రోల్లో చేయాలంటే ఇది. అందుగురించే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నాట్ గివింగ్ సమ్ అగ్రికల్చరల్ బెనిఫిట్స్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం రైసే రెండోసారి మూడోసారి పండించారు అనుకోండి, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ గివింగ్ సమ్ బెనిఫిట్స్. వై? ఓకే, మాట్లాడితే రైసే పండిస్తే రైసే కావాలండి, దానివల్ల ఏంటి లాభం? తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇవ్వట్లేదు తెలుసా మీకు? ఓకే, రెండోసారి మూడోసారి వెళ్తానంటే ఇవ్వదు, రైస్కే వెళ్తానంటే.
సో సిమిలర్లీ ఇవన్నీ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చెప్పిన తర్వాత ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తామంటే అవ్వదు. ఇలాంటివి బోల్డ్ ఉన్నాయి, దాచిపెట్టి ఉంచాం. ఓకే, ఓకేనా అమ్మా? ఓకేనా? రాయండి అమ్మా. అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్. ద అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ రిలేట్స్ టు domestic subsidies, comma, export subsidies, domestic subsidies, export subsidies, minimum market taxes, minimum market taxes commitment, minimum market access ACCESS, access commitment, comma, sanitary and phytosanitary measures, sanitary and phytosanitary measures, SANITY, sanity, SANITARY, sanitary and phytosanitary measures, SANITARY, sanitary and phytosanitary measures, sanitary and phytosanitary measures. అర్థమైందా? శానిటరీ అండ్ ఫైటోసానిటరీ మెజర్స్, శానిటరీ అండ్ ఫైటోసానిటరీ మెజర్స్. సో ఇవన్నీ ఏంటి, దేనికి సంబంధించినవి? ఇవన్నీ సబ్సిడీస్కి సంబంధించినవి. ఇవన్నీ ఇది రాసుకోండి. ఇవన్నీ సబ్సిడీస్కి సంబంధించినవి. సబ్సిడీస్ కోసం ఈ గ్రీన్ బాక్సు, బ్లూ బాక్సు, యాంబర్ బాక్సు పెట్టాడు. సబ్సిడీస్ ముందు సబ్సిడీస్ అని రాసుకుంటే బాగుంటుంది. సబ్సిడీస్ యాంబర్ బాక్స్లో ఉన్న దాని మీద సబ్సిడీస్ కంట్రోల్లో ఉండాలి. గ్రీన్ బాక్స్, బ్లూ బాక్స్ మీద ఉన్న దాని మీద సబ్సిడీస్ ఏ కంట్రోల్లో లేకపోయినా పర్లేదు. దాని మీనింగ్ అది. ఇప్పుడు మీకు వచ్చే డైలాగ్, అందులో డౌట్ ఏంటి అంటే శానిటరీ అండ్ ఫైటోసానిటరీ మెజర్స్ మీద మీకు డౌట్ వస్తుంది, అంతేనా? శానిటరీ అండ్ ఫైటోసానిటరీ మెజర్స్ మీద కదా డౌట్. శానిటరీ అండ్ ఫైటోసానిటరీ మెజర్స్ ఏంటి అంటే the country can impose ban on any product. యాక్చువల్గా WTO అగ్రిమెంట్ ప్రకారంగా ఏంటి అంటే అకార్డింగ్ టు WTO అగ్రిమెంట్ there should be a free flow of trade between any two countries, but to protect the health of plants and animals and human being, the country can ban the products on the grounds of sanitary and phytosanitary measures. Like for example, in the year 2007-8 India banned chicken from foreign countries, USA, like this, because bird flu. 2016 also we banned. Why we banned the chicken? Because chicken ఎందుకు బ్యాన్ చేసామంటే because of bird flu. Understand? And at the same time European countries, some countries have banned our chilies. చిల్లీ ఉంటాయి కదా, మిరపకాయస్, and mangoes were banned by European countries. Why they banned European country? Why the European countries banned? Because on the mango some eagles అంటారా, దాన్ని ఏమంటారమ్మా ఈగలకి? Flies were there because it contaminated the mangoes. అర్థమైందా? సో ఆ ఫ్లైస్ ఏం చేసాయంటే మ్యాంగోస్ కంటామినేట్ చేసాయంట, సో that mangoes having bacteria. On this ground they prohibited or they stopped, banned the Indian mangoes. వెంటనే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఒక కమిటీ వేసి అసలు మన ఇండియన్ మ్యాంగోస్కి బ్యాన్ చేయడం ఏంటి అని కమిటీ వేసింది. FAO కొంతమందితో కలిపి కమిటీ వేసి అసలు ఇండియా మ్యాంగోస్ కంటామినేట్ అవ్వలేదు, బాగున్నాయని ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. EU కూడా దానికి ఒప్పుకున్న వెంటనే ఏంటి, సో దే ఓపెన్డ్ ద గేట్స్ ఫర్ ఇండియన్ మ్యాంగోస్. కానీ సీజన్ అయిపోయింది. అర్థమైందో లేదు? అప్పుడు మనం ఎంగేజ్ చేస్తాం, మోడీ అన్నం తప్ప ఎంగేజ్ చేయలేం. ఎంటైర్ క్రెడిట్ గోడ్స్ టు మోడీ. అర్థమైందో లేదమ్మా? సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇండియన్ మ్యాంగోస్కి అలౌ చేశారు అంటే ఏట్లాము, సీజన్ అయిపోతే మ్యాంగోస్ వస్తాయి. Am I right or not?
So this is nothing but sanitary and phytosanitary measures. That means in order to protect the local plant and animal health, the government can impose ban, the country can impose ban on these products. జనరల్గా ఫ్రీ ట్రేడ్ ఉండాలి కానీ బ్యాన్ చెయ్యొచ్చు. ఏ గ్రౌండ్స్ మీద అంటే శానిటరీ అండ్ ఫైటోసానిటరీ మెజర్స్. ఆ గ్రౌండ్స్ ఏంటో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. మనము చేసాం, వాళ్ళు చేశారు. ఎందుకు చైనా కోవిడ్ టైంలో ఎన్ని కంట్రీస్ ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ బ్యాన్ చేశాయి? అమెలైట్ అన్నాడు. ఎందుకు బ్యాన్ చేసాయి మరి? శానిటరీ ఫైటోసానిటరీ మెజర్స్. అర్థమవుతుందా లేదా? రాసుకోండి. శానిటరీ ఫైటోసానిటరీ మెజర్స్. Members countries can ban import. Member countries can ban imports to protect local plant to protect local plant animals and human lives. అంటే ఏంటో అర్థమైందా? శానిటరీ అండ్ ఫైటోసానిటరీ మెజర్స్ అంటే మెంబర్ కంట్రీస్ కెన్ బ్యాన్ ఇంపోర్ట్ టు ప్రొటెక్ట్ లోకల్ ప్లాంట్, యానిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్ లైఫ్స్. యాంబర్ బాక్స్ అంటే ఏంటో అర్థమైందమ్మా? యాంబర్ బాక్స్ అంటే ఎవరికైనా అర్థం కాక చెప్పండి. ద ఐటమ్స్ విచ్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఆన్ దిస్ యాంబర్ బాక్స్ హ్యావ్ ఏ డిస్టార్టింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ట్రేడ్. Thereby there should be a limit on the subsidies. దీని మీద దీంట్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ట్రేడ్కి ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. ఎందుకు? ఒకవేళ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఇచ్చేస్తే ప్రొడక్షన్ బాగా పెరిగిపోద్ది, ట్రేడ్కి ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ అర్జెంటీనా, బ్రెజిల్. మరి ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకోవాలి కదా. అర్జెంటీనా ఎందుకు పరిస్థితి? మొత్తం అన్ని సముద్రంలో కలిపింది కాఫీ. ఓకే, అదనమాట. అవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ. ఓకే, నేను అవన్నీ ఇందుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్ బ్రేక్ అంటే ఈరోజు క్లాస్ ఉందా? ఈవినింగ్ క్లాస్ మీకు మరి 15:33 అయ్యింది, 3:33 అయ్యింది. ఏం చేద్దామమ్మా? సిలబస్ అయితే వదిలేస్తాను. వాకేనా కాదా? వాకే. ఓకే, రాయండి అమ్మా. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టండి. వరల్డ్ బ్యాంక్. బ్రేక్ అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు బ్రేక్ ఇవ్వచ్చు, నాకు బ్రేక్ ఇవ్వాలనే ఉంది. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మళ్ళీ మనకు 4:15 విడిచిపెట్టేయాలి కదా. 4:15 విడిచిపెడితే ఇప్పుడు బ్రేక్ ఇస్తే ఎలా అవుతుంది? నా క్వశ్చనింగ్ అర్థమవుతుందా? ఏంటి రాజా 5 minutes ఏం చేస్తావు? మెసేజ్లు పంపించేస్తావా? వన్ మినిట్ ఇస్తాను అంటే ఇలాగే కూర్చోవాలి, నేనేం చెప్పను. అయిపోయిందమ్మా బ్రేక్. రాజా అర్థమవుతుందా నీకు? నేను ఏవైతే చెప్పానో యాంబర్ బాక్స్ అన్నానా, బ్లూ బాక్స్ అన్నానా, గ్రీన్ బాక్స్ అన్నానా, అవి వెళ్ళి మీరు కన్సర్న్డ్ బుక్లో చూడాలి. అందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటుంది. ఏమని ఉంటుంది యాంబర్ బాక్స్? The products that are listed in the amber box will have a distorting effect on trade అని ఉంటుంది.
అంటే ఇందులో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ మీద డిస్టార్టింగ్ ఎఫెక్ట్ ట్రేడ్ మీద ఉంటాయి ఇందులో ఉన్నవి. ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పి ఇస్తాడు. ఇచ్చి దేర్ ఫోర్ ద సబ్సిడీస్ హ్యాస్ టు బి కంట్రోల్డ్ అని ఇస్తాడు, రెగ్యులేటెడ్. అవి ఎలా ఉంటాయంటే 5% డెవలప్డ్ కంట్రీసు, 10% డెవలపింగ్ కంట్రీస్. దాని మీద వాడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాడు. అంటే ఒకవేళ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ 10% అయినా డెవలప్డ్ కంట్రీస్తో పోల్చుకుంటే తక్కువ డబ్బులే ఇచ్చినట్టుగా. ఎందుకో అది ఆలోచించాలి. అలానే బ్లూ బాక్స్ అంటే ఇట్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ట్రేడ్. గ్రీన్ బాక్స్ కూడా అంతే. అవి మీకు తెలియాలి. అర్థమైందా? బ్లూ బాక్స్, గ్రీన్ బాక్స్, యాంబర్ బాక్స్ అవన్నమాట సబ్సిడీస్ గురించి. ఇది శానిటరీ, ఫైటో శానిటరీ మెజర్స్ ఇవి. నెక్స్ట్ వరల్డ్ బ్యాంక్. వరల్డ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ 5 ఆర్గనైజేషన్స్. వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏంటి అంటే 5 ఉంటాయి. అవేంటంటే అవి ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్, IBRD, ప్లస్ IDA, ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అసోసియేషన్, ఫేమస్లీ కాల్డ్ యాజ్ వరల్డ్ బ్యాంక్. ఓకే, ఈ వరల్డ్ బ్యాంక్ వీటితో పాటు ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ it provides loans to the private companies, private institutions, private organizations. For example, Wipro, TCS, all these things get loan from IFC. Okay, so this World Bank has 5 organizations, 5 arms: IBRD, IDA, IFC, MIGA, and International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID. These are the 5 organizations, important 5 arms: IBRD, IDA, ICSID, MIGA, and at the same time IFC. World Bank provide loans for the developing countries and poor countries. IBRD World Bank ఎవరికి లోన్స్ ఇస్తుంది అంటే డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి, పూర్ కంట్రీస్కి ఇస్తుంది, డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కాదు. వరల్డ్ బ్యాంక్ మెయిన్లీ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బ్యాంక్ ఈజ్ టు ప్రొవైడ్ లోన్స్ టు ద డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అండ్ పూర్ కంట్రీస్. The interest rate of whatever the loan that is given by the World Bank, okay, so on this the interest rate is very low, even IDA. So generally the difference between IDA and IBRD is IBRD give loans for the short term. That means not the short term 1 year or 2 years, 4 years, 5 years, like that. Whereas IDA gives loans for the 15 years, 20 years, 25 years, or like that. So the interest rate is very less. And sometimes they don't collect interest rate also, they collect only the service charges by looking into the poor countries. The main objective of the World Bank is to lend or to provide loan for the developing countries and poor countries, developing countries. And another one is, another arm of the World Bank is International Finance Corporation. International Finance Corporation provide loans to the private companies. ప్రైవేట్ కంపెనీస్కి ఇస్తుంది ఎవరు? IFC ప్రొవైడ్ లోన్స్ టు ప్రైవేట్ అంటే TCS, విప్రో ఇలాంటి వీటికి ఇస్తుంది. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ టు ఎంకరేజ్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ మల్టీలాటరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్యారంటీ ఏజెన్సీ. దిస్ ఈజ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద కంపెనీస్ ఫ్రమ్ పొలిటికల్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ MOU విత్ ఎనీ కంట్రీ. దట్ కంపెనీ షుడ్ బి ప్రొటెక్టెడ్. అంతేనా కదా? అక్కడున్న పొలిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల, బికాస్ ఆఫ్ దట్ పొలిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్, దట్ కంపెనీ షుడ్ నాట్ ఎఫెక్ట్. ఈరోజు జగన్ వచ్చాడు అమరావతి నుండి, క్యాపిటల్ ఏదో మాకే తెలియదు. మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ ఏంటి అంటే ఎవరికి తెలియదు. 3, 4, 5 చెప్పామనుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయామనుకోండి, ఏది క్యాపిటల్? ఏదో ఒకటి ఉంటే బాగుంటుంది. ఓకే, 3, 4 పేర్లు చెప్పకూడదు. అలా పొలిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వచ్చేటప్పుడు మీకేంటి ఆన్సర్ అంటే MIGA ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. ISSID అంటే ఇది టు సెటిల్ ద డిస్ప్యూట్స్ రిలేటెడ్ టు ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, డిస్ప్యూట్స్ సెటిల్ చేయడానికి మీరు ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టారో దాని గురించి. ఇవి మెయిన్ ఆర్గన్. IMFకి వరల్డ్ బ్యాంక్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. IMF దేనికి ఆన్సర్ అంటే ఇట్ విల్ లుక్ ఇన్ టు సర్వీలియన్స్ ఆఫ్ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ క్రైసిస్, సపోర్ట్ ద కంట్రీస్ వెన్ ద కంట్రీ ఈజ్ ఫేసింగ్, ఏదైనా ఒక కంట్రీ ఫారెక్స్ క్రైసిస్ ఫేస్ చేస్తుందంటే ఆ కంట్రీస్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. అర్థమైందా లేదా? అసిస్ట్ చేస్తుంది, హెల్ప్ చేస్తుంది, అంతేగాని లోన్లు గట్టి ఇవ్వదు. అర్థమైందా లేదా? ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తీసుకుంటుంది, జాలి అవేమి ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ శ్రీలంక గోయింగ్ టు IMF, LLY అంటారు,
మీకు మేము ఇవ్వలేము, ఎందుకు అంటే సరిపడదు, మీ ఇది రిజర్వ్స్ వేవ్ సరిపడవు అని చెప్పేస్తుంది. అర్థమైంది లేదా? ఎందుకు అంటే ఆ తర్వాత IMF ఉండదన్నమాట. అయ్యో పాపం అంటే అయ్యో పాపం అనకూడదు. అర్థమైందా లేదా? అర్థమైందమ్మా? సో IBRD వరల్డ్ బ్యాంక్ ఒకసారి రాసుకో, సారీ అమ్మ, వరల్డ్ బ్యాంక్ రాయండి ఒకసారి, స్పీడ్గా రాయండి. వరల్డ్ బ్యాంక్, IMFకి వరల్డ్ బ్యాంక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? IMF అనేది ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్కి ఇస్తుంది, వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది ఫారెక్స్ క్రైసిస్ వస్తే ఇస్తుంది, డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి పూర్ కంట్రీస్కి ఇస్తుంది. IMF అనేది ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ కోసం ఉంటుంది, ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ చేయడానికి. వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది ఎకనామిక్ గ్రోత్ కోసం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా IMF అనేది మెయిన్గా వీటన్నిటిలో ఆర్గనైజేషన్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఈ వరల్డ్ బ్యాంక్ 5 ఆర్మ్స్ కింద వాషింగ్టన్లో ఉన్నాయి. రాసుకోండి, వరల్డ్ బ్యాంక్. ఇదైతే IMF కూడా అయిపోవాలి. అయితే అప్పుడు మిగిలేది ఏంటి అంటే న్యూ ఫారెన్ ట్రేడ్ పాలసీ. ఇప్పుడు అయిపోతాయి లేండి, ఓకే. ఫారెన్ ట్రేడ్ పాలసీ ఒకటి మిగిలిపోద్ది. అలా నేషనల్ యాంటీ ప్రాఫిటరింగ్ అథారిటీ, GSTలో అదొకటి మిగిలిపోయింది కదా, అదొకటి. రేపు అగ్రికల్చర్కి వెళ్తామమ్మా, అర్థమైందా? అగ్రికల్చర్ ఎక్కువగా ఇండియన్ ఎకానమీలో చదవడానికి ఎక్కువ ఉండదు, AP ఎకానమీలో చదవడానికి ఉంటుంది, TS ఎకానమీలో చదవడానికి ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ అనేది ఎక్కువగా మీకు ఎప్పుడైనా మీ గ్రూప్ 2 క్వశ్చన్స్ కూడా ఎప్పుడు చూడండి, అగ్రికల్చర్ ఎప్పుడు మీకు AP ఎకానమీలో వెళ్ళి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తాయి. ఇలాంటివి ఇండియన్ ఎకానమీలో వెళ్ళి కనిపిస్తాయి. మీ TS ఎకానమీలోనే మీకు ఇచ్చాడు అగ్రికల్చర్, కావాల్సి మీరు కూడా చూసుకోండి. మనకు కూడా AP వాళ్ళకి కూడా AP ఎకానమీలోనే. రాసుకోండి అమ్మా, వరల్డ్ బ్యాంక్ IBRD ప్లస్ IDA ఈజ్ ఈక్వల్ టు వరల్డ్ బ్యాంక్. IBRD ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ డెవలప్మెంట్, ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ డెవలప్మెంట్, IBRD ప్లస్ IDA ఈజ్ ఈక్వల్ టు వరల్డ్ బ్యాంక్. IDA అంటే ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అసోసియేషన్, ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అసోసియేషన్, ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అసోసియేషన్, ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అసోసియేషన్. డెవలప్మెంట్ అసోసియేషన్. వరల్డ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ 5 ఆర్గాన్స్, 5 ఆర్మ్స్. వరల్డ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ 5 ఆర్మ్స్. ఒకటి IBRD, 2 IDA, 2 IDA, సెకండ్ వన్ IDA, థర్డ్ వన్ IFC, ఫోర్త్ MIGA, ఫిఫ్త్ ICSID. నెక్స్ట్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరమ్మా? ప్రెసిడెంట్, వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్ చూడండి, ఆయన ఏ కంట్రీ నుండి అది కూడా తెలియాలి. ప్రెసిడెంట్ రాసుకోండి అమ్మా, ప్రెసిడెంట్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన ఏ కంట్రీ నుండి బిలాంగ్స్ చేస్తున్నాడు, ఆ రెండు రాయండి. వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు? ప్రెసిడెంట్ రాయాలి. వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్ రాజా చూసావా? వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు? అవును, ఆయన మాల్పాస్, డేవిడ్ మాల్పాస్. ఆయన ఏ కంట్రీ నుండి? USA. ఓకే, డేవిడ్ మాల్పాస్ బిలాంగ్స్ టు USA. అది కూడా అడుగుతారు, ఏ కంట్రీ నుండి కూడా అడుగుతాడు. నెక్స్ట్, the main function of IBRD is to reducing poverty and increasing the economic growth. The main function of IBRD is to reducing poverty and increasing the economic growth of the developing countries. The main function of IBRD is to reducing poverty and increasing the economic growth of the
and increasing the economic growth of the developing countries. And increasing the economic growth of the developing countries. IBRD 1944. ఇది కూడా అడుగుతాడు. IBRD ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారని. 1944. IBRD 1944. నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అసోసియేషన్ IDA 1960. ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అసోసియేషన్ 1960. 1960. 1960 అంటే ఏమని రాసా? వెరీ గుడ్. IDA ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అసోసియేషన్ 1960. It looks at the IDA looks at the poorest of the poor countries. IDA looks at the poorest of the poor countries. IBRD కి డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి అండర్లైన్ చేయండి. IBRD దగ్గర డెవలపింగ్ కంట్రీస్ దగ్గర ఇది చూడండి. IDA లుక్స్ ఎట్ ద పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ కంట్రీస్. IDA లుక్స్ ఎట్ ద పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ కంట్రీస్. రెడ్యూసింగ్ పావర్టీ comma economic development of poorest of the poor countries. Economic development of poorest of the poor countries. Poorest of the poor countries. IDA 1960 important, IBRD 1944 important. వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారని ఒకసారి గ్రూప్ 2 అడిగాడు. ఓకే, పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ కంట్రీస్. నెక్స్ట్ వరల్డ్ బ్యాంక్ గ్రూప్ ఇంక్లూడ్స్ అనదర్ 3 ఆర్గనైజేషన్స్. అందులో ఒకటి ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ IFC includes another 3 organizations. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఈ రెండు మెయిన్ అమ్మా, IBRD IDA అనేవి మెయిన్. IFC ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్, IFC ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ 1955. ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ 1955. 55 56 చూడండి ఒకసారి. ఫైనాన్స్ నేను 2 చోట్ల 55 రాశాను. ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 56. చూడండి ఒకసారి. ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ 56. ఓకే, 1956 అంటమ్మా. ఒకసారి పెన్నవరా, అది ఇంపార్టెంట్. అదే ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ 1956. ఓకే, ఇదిగోండి అమ్మా. ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ 1956. Its main purpose is promoting private companies, promoting private investment. Its main purpose is promoting private investment. Underline that word, private investment. Its main purpose is promoting private investment. Underline that word, private investment. For economic growth. Promoting private investment for economic growth. Next, put the side heading MEGA, MIGA. Example TCS, Wipro రాసుకోండి. ఇందులో IFCలో ఇట్స్ మెయిన్ పర్పస్ ఈజ్ ప్రమోటింగ్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అన్నారు కదా. ఎగ్జాంపుల్ TCS, Wipro ఇలాంటికి లోన్ ఇస్తుంది. అర్థమైందా? క్లియర్? నెక్స్ట్ రాయండి అమ్మా. మల్టీలాటరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్యారంటీ ఏజెన్సీ MIGA. మల్టీలాటరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్యారంటీ ఏజెన్సీ MIGA 1988. 1988 మల్టీలాటరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్యారంటీ ఏజెన్సీ MIGA 1988. It is an international finance institution. It is an international financial institution which offers political risk insurance
which offers political risk insurance and credit enhancements. Which offers political risk insurance అంటే ఏమైనా పొలిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, అండ్ క్రెడిట్ ఎన్హాన్స్మెంట్. ఓకే, పొలిటికల్ రిస్క్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ క్రెడిట్ ఎన్హాన్స్మెంట్. క్రెడిట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ దట్ మీన్స్ కింద రాసుకోండి, ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ఎఫ్డిఐ. It protects FDI against political and non-commercial risks. It protects FDI against political and non-commercial risks. Commercial risks నుండి ఇది ఎందుకు కాపాడుతుంది? Against political and non-commercial risk. Political and non-commercial risk. Next, ICSID, International Center for Settlement of Investment Disputes. International Center for కర్నూలు రాజా రాయగలుస్తున్నావా? స్పీడ్గా రాయలేకపోతున్నావా? రాయాలి మరి. ఓకే, ఇందాక వాట్సాప్లో టపా 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 కొట్టేస్తున్నావు మెసేజ్. ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిస్ప్యూట్స్. ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిస్ప్యూట్స్, ICSID. ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిస్ప్యూట్స్, 1965. 66 ఏంటి, నేను అన్నీ ఒక ఇయర్ తక్కువ రాశాను. 1966 ఇది 1966. 1966 ICS ఇది 1966 ఫర్ లీగల్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ అండ్ కాన్సిలియేషన్, CONCILIATION, ఫర్ లీగల్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ అండ్ కన్సిలియేషన్, CONCILIATION, ఫర్ లీగల్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ అనేది అండర్లైన్ చేయండి, అండ్ కన్సిలియేషన్, CONCILIATION. ఓకే, బిట్వీన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్వెస్టర్స్. The headquarters of all these organizations is in Washington. The headquarters of all these organizations అంటే IBRD, వరల్డ్ బ్యాంకు అన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే వాషింగ్టన్లో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ IMF. ఓకే, ఇందులో కూడా ఏంటి అంటే IMF మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ ఎవరైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని ఆ కంట్రీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది, లేదా ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ద ఇయర్ 1991 when there was an economic crisis, we were supported by IMF. అంతేనా కదా, మనకు కొన్ని అడ్వైస్ కూడా ఇచ్చింది. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అది నేను చెప్పాను ప్లానింగ్ చెప్పేటప్పుడు. అయితే సో IMF ఇంట్రడ్యూస్డ్, బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ యాజ్ ద ట్రేడ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. ట్రేడ్ అనేది పెరిగిపోతుంది. ట్రేడ్ పెరిగిపోతుంటే ట్రేడ్ చేసుకునేటప్పుడు దేంట్లో ట్రేడ్ చేసుకుంటారు? డాలర్స్లో అయినా ట్రేడ్ చేస్తారు, లేదా గోల్డ్లో అయినా ట్రేడ్ చేస్తారు. బట్ ద ఎకానమీ ఈజ్ గ్రోయింగ్, ద ట్రేడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. దట్ మీన్స్ డాలర్స్ కెనాట్ ఇంక్రీజ్. డాలర్స్ ప్రింటింగ్ అమెరికా ఏమైనా ఫెడరల్ బ్యాంక్ ప్రింట్ చేసి పడేస్తుందా? కాదు కదా. సో దెర్ ఈజ్ ఎ హ్యూజ్ ఫారెక్స్ క్రైసిస్. ఇన్ ఆర్డర్ టు రిమూవ్ ది క్రైసిస్, ద
ఐఎంఎఫ్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్. అంటే ఫారెన్ ట్రేడ్ బాగా పెరుగుతుంది. ట్రేడ్ పెరిగేటప్పుడు ఆ కంట్రీకి కావాల్సింది ఏంటంటే డాలర్స్ లేదా గోల్డ్ కావాలి. డాలర్స్ గోల్డ్ పెరగదు, అంతేనా కదా. ట్రేడ్ పెరిగిందని కదా అని సవి పెరుగుతాయి, పెరగవు. ఇన్ ఆర్డర్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఇట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందంటే స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్. స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ అనేది ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ మీన్స్, స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ అంటే ఏంటి? స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ బాస్కెట్ ఆఫ్ హార్డ్ కరెన్సీస్. లైక్ అందులో బాస్కెట్లో ఏ హార్డ్ కరెన్సీస్ ఉంటాయి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికన్ డాలరు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకా యూరో ఉంటుంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పౌండ్ ఉంటుంది, జపానీస్ ఎన్ ఉంటుంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకోటి ఏంటంటే రీసెంట్గా చైనీస్ రెనింబి యాడ్ అయ్యింది. రీసెంట్ అంటే 3 years అవుతుందండి. ఓకే, చైనీస్ 2017లో యాడ్ అయ్యింది. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ హార్డ్ కరెన్సీస్. వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్ హార్డ్ కరెన్సీస్? బికాస్ దీస్ ఆర్ మోస్ట్ డిమాండెడ్ ఇన్ ద యూనివర్సల్ మార్కెట్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్, ఇవన్నీ కలిపి ఏంటి అంటే ఒక వాల్యూ పెట్టాడు. ఎస్డిఆర్ అన్నీ కలిపి, హార్డ్ కరెన్సీస్ అన్నీ కలిపి ఒక వాల్యూ పెట్టాడు. ఎస్డిఆర్, స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్. ఎస్డిఆర్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫిజికల్ కరెన్సీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫిజికల్ కరెన్సీ. బేస్డ్ అపాన్ ఇట్స్ ఎకనామిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఏ కంట్రీ, ఎస్డిఆర్ ఈజ్ అలొకేటెడ్ బై ద ఐఎంఎఫ్. ఎకనామిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ బట్టి మీకు ఎస్డిఆర్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాకి ఎంత ఐఎంఎఫ్ వస్తుంది, ఎంత ఎస్డిఆర్ వస్తుంది అంటే 2.7%. ఇండియాకి 2.7% ఎస్డిఆర్ వచ్చింది. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ ట్రేడ్ బిట్వీన్ 2 countries, ఓకే, మనకి వేరే కంట్రీకి ట్రేడ్ జరిగింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ we imported some 100 barrels of oil from a country, we have to pay $200 billion for that country, $200, but we have only $100. We have to pay another $100 to that country. అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ $2.7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ $300 అనుకుందాం, లేదా 2.7% ఈజ్ ఈక్వల్ టు $270 అనుకుందాం. ఇప్పుడు మనం వాళ్ళకి ఎంత ఇవ్వాలి? $100 ఇవ్వాలి, అంతేనా కదా. ఇందులో వెళ్ళి $100 వాళ్ళకి ఇచ్చేదాం. ఇందులో వెళ్ళి $100 2.7% వెళ్ళి. సో నవ్ ద 2.7% బికమ్ 1.7%. దిస్ $100 ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు దట్ కంట్రీ. ఏ కంట్రీకి అయితే నుండి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నామో ఆ కంట్రీకి వెళ్ళిపోద్ది. నవ్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ 1% ఎస్డిఆర్, వాళ్ళకి 1% ఎస్డిఆర్ ఉంటే వాళ్ళ ఎస్డిఆర్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది అంటే 2% అవుతుంది. దేర్ ఎస్డిఆర్ వాల్యూ విల్ బీ ఇంక్రీజ్డ్ టు 2%. అవర్ ఎస్డిఆర్ వాల్యూ విల్ బీ రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ 2.7% టు 1.7%. అర్థమైందా? ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ యూజ్ ద ఎస్డిఆర్, స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్. అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు మీట్ దిస్ సడన్ ఫారెక్స్ క్రైసిస్, ఇలాంటివి ఏవైనా మీట్ అవ్వడానికి స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్. ప్రజెంట్ ఏ కంట్రీకి అమ్మ ఎక్కువ ఉంటుంది? అమెరికాకి ఎక్కువ ఉంటుంది స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్. నెక్స్ట్ ఏ కంట్రీ లిస్ట్ తీసారా స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ లిస్ట్? ఐఎంఎఫ్ రాయండి. స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ మీద ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయా? ఇది దేని బట్టి ఇస్తారు అంటే ఈ కోటా, మనకి ఎంత కోటా ఉంది స్పెషల్ ప్రజెంట్ ఎస్డిఆర్ కోటా ప్రజెంట్ మనకి ఎంత ఉందో చూడండి. ఇండియాస్ ఎస్డిఆర్ కోటా 2.7 అనుకుంటా. ఎంతమ్మా? ఎస్డిఆర్ కోటా అని కొట్టేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఇండియాస్ ఎస్డిఆర్ కోటా అని కొడితే వస్తుంది. ఎవరు చెక్ చేయట్లేదా? 2.75 ఉందంట మన ఎస్డిఆర్ కోటా, ఇండియాస్ ఎస్డిఆర్ కోటా. అర్థమైందా? ఇంకెవరెవరికి ఏమైనా వచ్చి అందులో లిస్ట్ ఏమైనా వచ్చిందా? రాజా ఏమైనా లిస్ట్ వచ్చి చూస్తున్నావా? లిస్ట్ ఏమైనా వచ్చిందా? రాసుకోండి అమ్మా. ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్, ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఐఎంఎఫ్, ఐఎంఎఫ్ దీంట్లో కూడా మెయిన్గా 3 ఉంటాయి. ఒకటి బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నర్స్, బోర్డ్ ఆఫ్
గవర్నర్స్, బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నర్స్, బీఓజీ, ఆల్ నేషన్స్, అన్ని నేషన్స్ ఇందులో ఉంటాయి. ఆల్ నేషన్స్, బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నర్స్, ఆల్ నేషన్స్, ఆల్ నేషన్స్. సెకండ్, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఆర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ మినిస్టర్స్ ఇందులో మెంబర్. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఆర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ మినిస్టర్స్ ఆర్ మెంబర్. సెంట్రల్ బ్యాంక్ మినిస్టర్స్ ఆర్ మెంబర్స్. యాన్యువల్ మీటింగ్, ఎవ్రీ ఇయర్ మీటింగ్ ఉంటుంది. యాన్యువల్ మీట్. నేను రాసేటప్పుడే స్పీడ్గా రాసుకోండి, అయిపోద్ది. మళ్ళీ దీనికోసం ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేస్తారు? ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డ్ డైలీ వర్క్ ఉంటుంది వీళ్ళకి. డైలీ వర్క్ 24 మెంబర్స్. ఇప్పుడు ఇది ఎంతకు పెరిగిందో, 5 రిజర్వ్డ్. 5 రిజర్వ్డ్. ఈ రిజర్వ్డ్లో ఎవరంటే యుఎస్ఏ, యూకే, జపాన్, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్. యుఎస్ఏ, యూకే, జపాన్, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్. అంటే వీళ్ళకి కోటా సిస్టమ్ ఉంటుంది. రిజర్వ్డ్ అంటే యుఎన్ఓలో కూడా రిజర్వ్ ఉంటుంది. 5 ఇయర్ రీఅపాయింట్మెంట్. మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ 5 ఇయర్స్. 5 ఇయర్స్. వాషింగ్టన్ హెడ్ క్వార్టర్, వాషింగ్టన్ హెడ్ క్వార్టర్, వాషింగ్టన్. ప్రెసిడెంట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎవరమ్మా? క్రిస్టలినా జార్జివా. ఆవిడ ఏ కంట్రీ? బల్గేరియా. అదొకసారి చూడండి. క్రిస్టలినా జార్జివా అంట. ఆవిడ షీ బిలాంగ్స్ ఫ్రమ్ బల్గేరియా. ఓకే, అది కూడా రాసుకోండి. ఓల్డ్ లేడీయే కొద్దిగా. క్రిస్టలినా జార్జివా. అలానే గీతా గోపీనాథ్ ఏంటమ్మా ఆవిడ? డిప్యూటీ ఎండియా. అది కూడా రాయండి. గీతా గోపీనాథ్ కూడా ఇంపార్టెంట్, మన ఇండియన్ అనమాట ఆవిడ. బాగా కనిపిస్తుంది పేపర్లో. మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ క్రిస్టలినా జార్జివా, షీ బిలాంగ్స్ ఫ్రమ్ బల్గేరియా. డిప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గీతా గోపీనాథ్, షీ బిలాంగ్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఇప్పుడు ఆవిడ అంటే ఇండియా ఆరిజిన్, కానీ ఆవిడ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఉందో లేదో తెలియదు. కానీ గీతా గోపీనాథ్ పేరులోనే తెలుస్తుంది కదా, గీత. ఏమ్మా, అమెరికా వాళ్ళు గీత సీత అని పెడతారా పేరు కదా? మన వాళ్ళు ఇంకా అలాంటివి ఏమైనా వెరైటీ పేర్లు పెడతారు. కానీ ఎస్డిఆర్ ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్. స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఎ బాస్కెట్ ఆఫ్ హార్డ్ కరెన్సీ. 1 ఎస్డిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో ఈ బాస్కెట్ ఆఫ్ హార్డ్ కరెన్సీస్ కాస్త ఒక ఎస్డిఆర్గా వాల్యూగా తీస్తున్నాడు. అదేంటిది అంటే ఎవ్రీ కంట్రీ అలకోటెడ్ విత్ ఎస్డిఆర్స్ బేస్డ్ అపాన్ దేర్ ఎకనామిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ దేర్ మార్కెట్, అంటే దేర్ ట్రేడ్ వాల్యూ. దీన్ని బట్టి ఇస్తారనమాట. జీడిపి గ్రోత్, ట్రేడ్ వాల్యూ బట్టి. మనకు 2.75% వచ్చింది. అమెరికాకు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎవరికి ఎక్కువ నేను చూడలేదు, మర్చిపోయాను నేను యాక్చువల్గా. ఫస్ట్ మట్టుగా అమెరికా, మనది 2.75 అంట. ఏమైనా డేటా దొరికిందా దాని మీద, ఎస్డిఆర్ మీద? ఇచ్చి పర్లేదు, నేను ఇందులో ఎక్కడుంది ఎస్డిఆర్? ఎస్డిఆర్ నాకు ఇవ్వలేదా? అది వేస్ట్. కోట అది కాస్ట్. ఎస్డిఆర్ ఇంకేటి దొరకలేదా ఎస్డిఆర్? అవునులే.
సరేలే, మామూలుగా ఎస్డిఆర్ అయ్యో రాసుకున్నారమ్మా, క్లియర్ ఇది రాసారా? ఇంగ్లీష్లో కూడా చైనా, చైనా చైనా లేదా? యుఎస్ఏ, యూకే, జపాన్, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, ఇవే. చైనా లేదు, రిజర్వ్డ్లో లేదు. అందులో ఉన్నది ఎందులో మీరు అనుకున్న యుఎన్ఎస్సిలో ఉంది, సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఉంది, ఇందులో లేదు. అమ్మా మళ్ళీ టైం అయిపోయింది అంటారు, స్పీడ్గా రాయండి. రాయండి, రాసారా ఇవన్నీ? ది మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎవరన్నారు? అది క్రిస్టిలినా జియోర్జీవా, బల్గేరియా ఆవిడ, షీ బిలాంగ్స్ ఫ్రమ్ బల్గేరియా. డిప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎవరు అంటే గీతా గోపీనాథ్. ఆ పేర్లు రాసారా? నెక్స్ట్ చూడండి, ఐఎంఎఫ్ ఫంక్షన్స్ గ్లోబల్ రీజనల్ and national surveillance global regional 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 and national surveillance on economic issues like BOP crisis అంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్. అప్పుడే కదా మనం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళామని చెప్పాను. 1991లో ఏ టైంలో వెళ్ళామమ్మా? BOP క్రైసిస్ వస్తే వెళ్ళాం. ఆన్ ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ లైక్ BOP క్రైసిస్, ట్రేడ్, ఎకనామిక్ క్రైసిస్. Economic crisis, etc. Next point, help members in అమ్మా ఏంటమ్మా ఆవిడ అడిగిన దానికి చెప్పాను. నెక్స్ట్, హెల్ప్ మెంబర్స్ ఇన్ BOP క్రైసిస్. నెక్స్ట్ పాయింట్ రాసారా? హెల్ప్ మెంబర్స్ ఇన్ BOP క్రైసిస్ అంటే ఇన్ బ్రాకెట్లో ఫారెక్స్ క్రైసిస్. హెల్ప్ మెంబర్స్ ఇన్ BOP క్రైసిస్ అంటే ఫారెక్స్ క్రైసిస్. అప్పుడే కదా మనం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాం. నేనేమన్నాను, 1991లో సివియర్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ వచ్చిందంటే BOP క్రైసిస్ వస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళామని చెప్పాను. నెక్స్ట్, ఇది దీని మెయిన్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్, స్పెషల్ తస్ హెల్ప్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అని అండి అయిపోద్ది. తస్ హెల్ప్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్. నెక్స్ట్ సైడ్ రీడింగ్, స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్. ఎందుకు ఇష్యూ చేశారు ఇది? వచ్చా స్పీడ్. స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ SDRs were issued by మెంబరు ఏది 2.75. ఇంకోటి మంది ఇచ్చాడు 2.75. ఏది ఫస్ట్? USA ఫస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే SDR బాస్కెట్ ఇది రాసుకోండి అమ్మా. SDR was created by the IMF. IMF for the first time in 1969.
for the first time in 1969. For the first time in 1969. As it was facing acute shortage of, as it was facing acute, ACUTE, acute shortage of hard currency or gold, acute shortage of hard currency or gold to finance international trade. Acute shortage of hard currency అన్నాడు కదా, acute shortage of hard currency to finance international trade. హార్డ్ కరెన్సీ అంటే ఏంటో తెలుసా? హార్డ్ కరెన్సీ మీన్స్ దట్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ యూనివర్సల్లీ. ఎగ్జాంపుల్, డాలర్ ఈజ్ అ హార్డ్ కరెన్సీ, పౌండ్ ఈజ్ ఎ హార్డ్ కరెన్సీ, ఎన్ ఈజ్ ఎ హార్డ్ కరెన్సీ, ఓకే, యూరో ఈజ్ ఎ హార్డ్ కరెన్సీ, ఓకే, దీస్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ యూనివర్సల్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇండియన్ రూపీ ఈజ్ నాట్ ఎ హార్డ్ కరెన్సీ. అవర్ ఇండియన్ కరెన్సీ ఆర్ కాల్డ్ సాఫ్ట్ కరెన్సీ. అవర్ కరెన్సీస్ ఆర్ కాల్డ్ సాఫ్ట్ కరెన్సీ. సో అది రాయండి, acute shortage of hard currency or gold to finance international trade. Next point, SDR is not a physical unit of currency. FDR is not a physical unit of currency, but merely a MERELY, but merely a national unit of currency created by the IMF. National unit of currency created by the IMF. Whose par value is fixed. Whose par value అంటే దాని సమానమైన విలువ అని అర్థం. Whose par value, whose equal value అని అర్థం. Whose par value, PARVALUE, is fixed. Whose par value is fixed in relation to a, whose par value is fixed in relation to a basket of hard currency and gold. Basket of hard currency and gold. Basket of hard currency and gold. దాన్ని అండర్లైన్ చేయండి, బాస్కెట్ ఆఫ్ హార్డ్ కరెన్సీ అండ్ గోల్డ్. అంటే దాని వాల్యూ ఎలా చేసాడు అంటే, ఈ హార్డ్ కరెన్సీ వాల్యూ అంటే ఏంటి? US డాలరు, యూరో చెప్పాను కదా, అలానే ఎన్, పౌండ్, ఇవి హార్డ్ కరెన్సీస్ అన్నీ కలిపి ఒక కరెన్సీ అనమాట, ఒక SDR. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 1 SDR మే బి ఈక్వల్ టు 1 less above $1 or above €1, or you can express $1 is equal to 1 SDR is in terms of gold also. అర్థమైందా లేదా? అలా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, రాసుకోండి. నో జస్ట్ అమ్మా ఒక్క రాసేయండి. నెక్స్ట్, SDR ఎలకేటెడ్ బాస్కెట్ ఆఫ్ హార్డ్ కరెన్సీ అన్నారు కదా, హార్డ్ కరెన్సీ ఏంటో రాయండి. బాస్కెట్ ఆఫ్ హార్డ్ కరెన్సీ అన్నారు కదా, ఆ బాస్కెట్ ఆఫ్ హార్డ్ కరెన్సీ ఏంటో రాయండి. ఆ బాస్కెట్ ఆఫ్ హార్డ్ కరెన్సీస్ ఏంటో రాయండి. US డాలర్, SDR బాస్కెట్ హార్డ్ కరెన్సీ ఏంటో రాయండి. US డాలర్ వెయిట్ ఎంత అంటే US డాలర్కి 41.7. US డాలర్ వెయిట్ ఏంటంటే మొత్తం 100% అనుకుంటే అందులో US డాలర్ వెయిట్ 41.7, కామా యూరో, US డాలర్, యూరో వాల్యూ ఎంత అంటే 30.9 ఈ హార్డ్ కరెన్సీ వాల్యూ, కామా జపానీస్ ఎన్, YEN 8.33. ఇవి అడగడు, జస్ట్ తెలియడానికే ఇవి అడగడు, ఈ వాల్యూ ఇవేవి అడగడు. మొత్తం ఈ 100% SDR వాల్యూ అనుకుంటే ఈ మొత్తం 5 కలిపి తీసాడు కదా. పౌండ్, బ్రిటిష్ పౌండ్ 8, చైనీస్ యువాన్ ఆర్ రెనింబి అంటారు దీన్ని, చైనీస్ యువాన్ 10.92. ఇది లేటెస్ట్గా వచ్చింది. లేటెస్ట్ అంటే 2015లోనా 17లోనా మర్చిపోయాను నేను ఎప్పుడు వచ్చిందో. 15ఆ? యువాన్, YUAN, రెనింబి అని కూడా అంటారు. చైనీస్ యువాన్ 10.92.
చైనీస్ అంత బాగా పెరిగిపోయిందమ్మా, 10.92. ఇవన్నీ కలిపి చైనీస్ రెనింబి అన్నా పర్లేదు. నెక్స్ట్, ఎస్డిఆర్ అలొకేటెడ్ బై ద ఐఎంఎఫ్. SDR are allocated by the IMF. SDR are allocated by the IMF to each member nation. To each member nation. To each member nation. In accordance with a. In accordance with a. SDR are allocated by the IMF to each member nation. In accordance with a nation's quota with the IMF. In accordance with the nation's quota, SDR are allocated by the IMF to each member nation in accordance with a nation's quota. Nation's quota with the IMF. మనకి ఎంత ఉందమ్మా కోటా? 2.75. నెక్స్ట్ పాయింట్ రాయండి. ఈ కోటా ఎలా ఇస్తారు ఒక్కొక్క కంట్రీకి? మన పెర్ఫార్మెన్స్, ఎకనామిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ బట్టి. దిస్ కోటా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ nation's GDP and its share in the world trade. Nation's GDP and its share in the World Bank. And its share in the World Bank. World Trade. And its share in the World Trade. అంటే ట్రేడ్లో మన పెర్ఫార్మెన్స్ బట్టి మనకు 2.7. ఇప్పుడు అమెరికన్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది కాబట్టి వాళ్ళది 17 ఎంతో ఉంటుంది వాళ్ళ ఎస్డిఆర్ వాల్యూ. ఓకే, కావాల్సి మీకు అది దొరకలేదు. అమెరికాది ఎంత ఉంటుంది అంటే 17 ఎంతో ఉంటుంది. మీరు అది చూపించలేదు కానీ అమెరికాది అంత ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వీళ్ళకి అంత ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ ఎకనామిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ బట్టి. నెక్స్ట్, ఇండియాస్ కోటా విత్ ఐఎంఎఫ్ ఈజ్ నాకు థ్రోట్ పెయిన్ వచ్చేస్తుందమ్మా ఈ ఎండకి, సఫికేషన్కి. అయినా అయిపోద్దని, లేకపోతే కంటి గ్రూప్ అవుతుందో తెలుసు కదా, అందు గురించే చెప్పేస్తున్నాను. ఇండియాస్ కోటా విత్ ఐఎంఎఫ్ ఈజ్ 2.75%. దాని వర్త్ కూడా ఇస్తాడు. 461 బిలియన్ ఎంతో అని ఇచ్చాడు. నేను సరిగ్గా చదవలేదు, ఆ అబ్బాయి చూపించాడు. ఇదిగోండి సార్ అని ఇచ్చాడు. అది అవసరం లేదులేండి, కావాల్సి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తర్వాత చూసుకోండి. 2.75%. లాస్ట్ పాయింట్ ఒక్కసారి. Thus India can use its SDR like its forex reserves. India can use its SDR like its forex reserves. Like its forex reserves. ఓకేనా? ఇది ఇంకొకటి మిగిలిపోయింది. అదేంటంటే న్యూ ఫారెన్ ట్రేడ్ పాలసీ. అది రేపు చెప్పుకుందాం. అది సరేనా? రేపు మార్నింగ్ ఏంటంటే న్యూ ఫారెన్ ట్రేడ్ పాలసీ. నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్ మీరు ఎక్కువగా ఏపీ ఎకానమీలో మీరు చదువుతారు, మీరు టీఎస్ ఎకానమీలో. అర్థమైందా? ఇది ఎవరిదమ్మా? మీదేనా? ఎల్లిండి ఇండస్ట్రీస్. ముందు ఇండస్ట్రీస్ చెప్పాలా, అగ్రికల్చర్ చెప్పాలా? ఇండస్ట్రీస్ చెప్పాలా? అందరూ అదేనా? మీ బట్టే చెప్తాను. అగ్రికల్చరా ఇండస్ట్రీసా? అగ్రికల్చర్. చూడు, ఈ అబ్బాయి అగ్రికల్చర్ అంటున్నాడు. ఎల్లుండి ఇండస్ట్రీస్ చెప్తానులేండి, అగ్రికల్చర్ రేపు చెప్పేస్తాను. మళ్ళీ ఈ అబ్బాయి మళ్ళీ నామే కోపం పెట్టుకున్నాడు ఇందాకే. అర్థమైందా? ఆయనకు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాను అప్పుడప్పుడు. పర్లేదు. ఓకేనమ్మా? వెరీ గుడ్. బాగా రాసుకుంటున్నాం అమ్మా. ఏది ఒకసారి ఇవ్వు నోట్స్. ప్యాకప్ అమ్మ, వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, కూర్చోమ్మా, పర్లేదు. జస్ట్ చూస్తున్నా. ఇలా ఇంక్స్ పెడితే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు మనం చదువుకోవడం ఈజీగా ఉంటుంది. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అమ్మా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు. ఓకే.